So these are the topics regarding this week. First one is regarding green transition for India. So these type of topics they will ask in GS 3 or 2 3 ana? Fine. Next one. Anybody anytime heard this word of compounded drug? Hospital compound rich drug kaadu. What is compounded drug? All drugs తెలుసు కానీ తెలియదు కదా మనకి. France India defense. So this is one of the important thing. Generally France is planning to take India's missile system, not missile system, rocket system, that is called Pinaka, but we need to go something behind. Everamma India. Fine. France regarding those extra defense relation. Next one, COP16 UNCBD outcomes. This is called outcomes. You know this COP16 CBD? అసలు తెలుసా ఇదేంటో? సో విల్ గో త్రూ ఇట్ కీన్లీ. సో ఇదే కొంచెం ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. నెక్స్ట్ వన్, విండ్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇండియా. డూ యు నో దిస్ TRAI? Telecom Regulatory Authority of India. Next one is state borrowing powers. So I need to tell that this was mentioned in 11th November, but this questions we have but this question we have given in 9th November in our Parishram test series. చూసారా అది? 8th question. ఫైన్, ఇప్పుడు కాదు, 9th November లో టెస్ట్ సిరీస్ లో 8th question, స్టేట్ బారోయింగ్ పవర్. కానీ the topic which was mentioned in 11th November. కొంచెం మనం వే అహెడ్ లో ఉన్నాం. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. యు నో దిస్ గ్లూటెన్? గ్లూటెన్ అంటే తెలుసా? తెలీదా? తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, జనజాతీయ దివస్. ఇవి మీకు తెలిసిందే. సో దీనిలో ఎన్ని తెలుసు ఎన్ని తెలియదు? అయితే వెరీ గుడ్, అలానే ఉండాలి. So first one, PM to launch stamp coin on Munda's birth anniversary. So it is regarding Jan Jatiya Divas. 150th birth anniversary of who? Birsa Munda. Do you know who he is? Tribal leader. So do you know at what age he died? At what age he died? 25 years. At age of 25, he fought a revolt. He is a freedom fighter. He is a tribal revolt. So 25 years ki itani peru ee roju cheppukuntunnam. Mari meeru? What about you? రేపుడుగా చెప్పుకుంటే చాలంటావా? ఈ లోపు కవర్ చేసేస్తారా? చేసేయండి మరి అయితే. ఫైన్, నథింగ్ మచ్ రిగార్డింగ్ హిమ్, బట్ రిమెంబర్ సమ్ కీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్సన్. దిస్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ దే మే ఆస్క్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, రైట్? నథింగ్ మచ్. November 15th, to honor the contribution of tribal especially freedom struggle, then on the birth anniversary of whom? You know this, Birsa Munda. Tribal movement against British rule, like this. These words are important. Gulan, led by Birsa Munda, or it is called what? This is important. ఎక్కడైనా దొరికింది? ఎప్పుడైనా చూసారు ఇది? మ్యామ్ చెప్పారా? ఏ తామర? తామర పువ్వా? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, గివెన్ ద నిక్ నేమ్. ఇది కూడా చెప్పారా? ధర్తీ అబా. ధర్తీ అబా అంటే ఎర్త్ ఆఫ్ ద ఫాదరా? ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో జనరల్ గా క్వశ్చన్ ఏం ఫ్రేమ్ అవుతుంది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబల్ లీడర్స్ కాల్డ్ యాజ్ ధర్తీ అబా? ఫాదర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేది చాలా రేర్ గా అడుగుతారు. ధర్తీ అబా. నెక్స్ట్ వన్, ద పర్మ్. I need to tell you one important thing. Their system, that is called what? Kunt Katti system.
Kunkati system, Kunkuti depends on it, but remember this point. This is more than enough. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a 2020 question. With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? What is the answer? Birsa Munda revolt of. సో ఈ ఇయర్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఇదే క్వశ్చన్ 2020, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2025 అంటే 5 years అయిపోయింది, బట్ ఛాన్స్ ఉంది. ఇది రీజన్ ఏంటి? 150th బర్త్ యానివర్సరీ, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో ఫోకస్ ఆన్ ట్రైబల్ రివోల్ట్స్, జనజాతీయ దివాస్ అండ్ జనజాతీయ మిషన్ ఈస్ దేర్, అండ్ స్పెసిఫికలీ దిస్ క్యాండిడేట్, హ్యూజ్ ఛాన్సెస్. కుంకాటి సిస్టమ్ అంటే వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళు గ్రో చేసుకోవడం అనమాట. తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ అంటే బ్రిటిష్ గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్, జమీందార్స్ వాళ్ళ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి దే క్యాప్చర్డ్ దేస్ ల్యాండ్స్. సో నా ల్యాండ్ నువ్వు క్యాప్చర్ చేసుకొని హూ ఆర్ యూ? సో యూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? దికూస్. దికూస్ ఆర్ అవుట్ సైడర్స్. ఆ వర్డ్ మర్చిపోయాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిక్కులేనో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు? దేవుడే దిక్కు. ఫైన్. So this article regarding green transition. So what do you mean by green transition? Everything should be green ga undalana, pachadanam parishubrata. Then what it is? It is regarding decreasing an elements of pollution and increasing green related infrastructure investments, everything. Generally India is doing multiple things regarding in terms of, if you want to turn our sectors into green, what you need to do? First of all, you need to focus on first of all energy. What's your energy production? From where energy is produced in India? First one is thermal. Thermal ante telusuga? Thermal, coal. కోల్ నుంచి బర్న్ చేస్తే హీట్ నుంచి విండ్ టర్బైన్స్ జనరేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సోలార్, విండ్, హైడ్రో. సో బట్ థర్మల్ డజంట్ కాన్స్టిట్యూట్ అండర్ వాట్? గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లుక్ ఫర్ ద ఎనర్జీ సోర్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, పొల్యూషన్ ఆస్పెక్ట్స్. పొల్యూషన్, from where this pollution is causing? Multiple things, factories, vehicles, stubble burning, all those things, right? So you need to deal with pollution, energy, pollution. Then next, what about green? Inka elaga green elaga? Afforestation, deforestation. You need to do what? Afforestation. At least these 3 things గుర్తుపెట్టుకోండి. But this article is saying that even though we are doing these things, but some corrections need to be done in some sectors, especially in the renewable energy sectors. What are the things we need to do? So this article is very important article in the point of which paper? GS 1, 2, 3, 4, 5, 6. GS 3. Nothing much. Decentralized renewable energy shift. I'll tell you what it means. Generally, if you see the solar projects, solar power plants, whatever it may be, it is installed by whom? Governments or some with the help of private. They are installing in some large lands. So it is centralized approach. Now what they are focusing on to turn it to what? Decentralized. It means like rooftop solar. Rooftop solar. So ఈ rooftop solar చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? What is the population strength in India? తెలుసా? At least according to the 2011 census, what is the population?
1.21 మిలియనా బిలియనా ఏంటి బిలియన్. సో 1.21లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if government is doing some schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, they are concentrating on building what? Homes, not roofs. ఇల్లు కడుతున్నారు. సో దీనిలో ఈ కాంపోనెంట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయమని చెప్తున్నారు కొంతవరకు, బికాస్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ అనేది హ్యూజ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ త్రూ ద రూఫ్ సోలార్ households aiming to reach target of solarizing 10 million households and generating 30 gigawatt of clean power. Next one, what are the benefits of it? Reduces transmission losses, enhances energy security. ఇది మీరు రాసేస్తారు. So challenges lies in what? This is important. High cost of rooftop solar. So వీడు షిఫ్ట్ చేయమన్నాడు. షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ what he has told is, again due to this there is increasing what? Capital expenditure. What is capital expenditure? When you want to install some solar roof, solar power plant on your roof, you need some money, right? Generally government will give some subsidy up to some extent, but if people are below poverty line, they are unable to do it, right? Now what they are saying is, pool up the resources. What? Pool up the resources అంటే అర్థమైందా? సంథింగ్ లైక్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్, SHGs లాగా ఒక మల్టిపుల్ పీపుల్ అన్ని కలిసి వచ్చి వాట్ దే నీడ్ టు డూ, దే నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఒక సోలార్ వాళ్ళ ఏరియాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళే పూల్ చేసుకొని ఇండివిజువల్ గా దే ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు డూ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. దే నీడ్ టు పూల్ అప్ ద రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. అక్కడక్కడ ఉండే వాళ్ళు పూల్ చేసుకొని దే నీడ్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ప్లాంట్. సో దానికి ఇండివిజువల్ బర్డన్ తగ్గుతుంది, దెన్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ హిట్ అవుతుంది. సో అదే చెప్తున్నాడు, ఏం లేదు, షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వాట్? క్యాపెక్స్ టు ఓపెక్స్, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్? ఫోకస్ ఆన్ రెసిలియంట్ అండ్ క్లైమేట్ ప్రూఫ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? What is resilience means? Resilient ante తట్టుకునే శక్తి, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, క్లైమేట్ ప్రూఫ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మీరు అర్థం చేసుకొని చెప్పండి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాట్ ఈస్ రెసిలియంట్ అండ్ క్లైమేట్ ప్రూఫ్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్? So when you are, for example, again, if you are constructing or making solar panels or wind turbines, it should be what? It is not some, you can call it as eco-friendly, but it should be exactly durable. It should be long term. Generally we import most of the solar related from the China. You know the quality of this Chinese goods, right? So you are focusing on the long term benefit. ఈ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్. లాంగ్ టర్మ్ లో విల్ గెట్ ద రిటర్న్స్. సో ఇన్ బిట్వీన్ లోనే యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ఇట్. డ్యూ టు దిస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, వేస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ హిస్ థర్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్? షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ టు circular economy. Very, very important. So it is about what? Recycle. You know this triple R? Triple R. Anybody can tell what is triple R? Movie. Ranam, Raudram, Rudiram. Rise, rule, revolt. Huh? Fine. So it is all about that. Rise, not rise. Reduce, reuse and recycle. Fine. So in terms of multiple dimensions, for example, circular economy is an all-time important topic. So if you pick sectors, what are the sectors in general? Primary sector, secondary, tertiary. How you can maintain circular economy in the primary sector?
జనరల్ ప్రైమరీ సెక్టర్లో ఏముంటాయమ్మా, విచ్ వి జనరల్లీ టేక్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎర్త్ ఆర్ సంథింగ్. అగ్రికల్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. మైనింగ్, భూమి నుంచి తవ్వుకుంటున్నారా? సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడంటే మైనింగ్ ఫ్రమ్ అర్త్. నెక్స్ట్ వన్ మైనింగ్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్స్. ఇక్కడ రెండులో కామన్ వర్డ్ ఏంటి? మైనింగ్. మీరు మైనింగ్ అనగానే ప్రైమరీకి వెళ్తారా? వెళ్తారు కదా, జనరల్ గా చేసేది ఇదే. బట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిట్ కాయిన్స్, మైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కమ్స్ అండర్ టెర్షియరీ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్ కిందకు వస్తుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని ట్రాప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో బీ అవేర్, ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒకటి సెక్టర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది ఎకానమీలో. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద రియల్ సెక్టర్? నిజంగా ఉండే సెక్టరా? వాట్ ఈస్ రియల్ సెక్టర్? విచ్ ఈస్ రియల్ ఇన్ నేచర్? చెప్పారా? చదివారా? గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పండి అయితే. సో షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ పాలసీ టు circular economy. I have told regarding what? Primary. Then comes under what? Next one is secondary. Secondary consists of manufacturing, mostly manufacturing. When you are doing manufacturing, it should be in terms of reduce, reuse and recycle. For example, if you are doing this primary in agriculture, now there is very focused on this fertilizers, everything, but they are focusing on what? ZBNF, zero budget natural farming or organic farming, which is climate friendly, which is in terms of circular economy. ఈ పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ reusing the resources like e-waste and solar panel materials. What is real sector? పర్లే చెప్పు. ప్రొడ్యూస్ అండ్ కన్జ్యూమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్. ఏదైనా అంతేగా మరి, ఏదైనా ప్రొడక్షన్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్గా. వాట్ ఈస్ రియల్ సెక్టర్? ఆలోచించండి. క్లాస్ అయిపోయి లోపల చెప్పండి. నెక్స్ట్ గూగుల్లో అడిగిన కష్టమే, కొంచెం దొరకదు కానీ. ఛాలెంజెస్ రిక్వైర్స్ పాలసీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ, స్టేక్ హోల్డర్ ఎంగేజ్మెంట్ అక్రాస్. సో డిజిటైజేషన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఎనర్జీ సెక్టర్. సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, దిస్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? Digitization. So tell me, in terms of renewable energy, how you can digitalize? How you can digitalize? See, ఏం లేదు. See, ఈ థాట్స్ రాకపోతే కష్టం మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ సెక్టర్. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకెలానే వస్తుంది మెయిన్స్ లో. What is artificial intelligence? How artificial intelligence can be used in transforming the energy sector in India? Comment. GS3 na GS1 na GS2 na? GS3. సేమ్ ఇంతే, ఇదేం లేదు. ఇప్పుడు ఇదేగా డిజిటల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కనెక్షన్ లేదా? ఉందా లేదా? ఉంది కదా. సో నౌ గెస్, ఇలాంటి వర్క్స్ చేస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు. సో మరి చెప్పండి, ఇప్పుడు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలో డిజిటల్ సెక్టర్ ని ఎలా వాడతారు? హౌ యూ విల్ యూస్? Data analysis. Next, forecast. Next, data store, fine. Next, main important thing is you can track the real time data, where we have seen energy losses జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేంటంటే మంత్లీకి ఇన్ జనరల్ మన ప్రైవేట్ లైన్స్ వేస్తారు కదా, వాళ్ళు మంత్లీకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు ఎనర్జీ లాసెస్ ఎంత జరుగుతాయి అనేది. బట్ ఇఫ్ యూ డిజిటైజ్ దిస్ సెక్టర్, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ రియల్ టైమ్. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ సెకండ్ ఎంత పోతుంది, ఎంత ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతుంది, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రైసింగ్ కెన్ బి టాకిల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద ఎనర్జీ సెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వాట్? గ్రీన్ బాండ్స్. తెలుసా గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే? గ్రీన్ గుండే బాండ్స్. డూ యు నో బాండ్స్? Which bonds? ఎకానమీలో ఉండే బాండ్స్ ఇవి. జేమ్స్ బాండ్. Fine, whatever it may be, government securities generally considered as a bond. What is green bonds then?
For example, when you are establishing a solar park, it needs huge capital investment, right? It needs what? Huge capital investment. Private or public sector will raise money. Raise money ante paiketi pattukuntara. They get money from where? Multiple things, from the banks, each and everything. If they want to pick from different sources, one source is through the form of bonds. In that bonds, another category is called what? Green bonds. Green bonds are not in a kind of profit motive. Entadi? Not in a kind of what? But what its kind? Welfare motive. For example, there is a large, if you see, do you know Tata Power? Tata Power తెలుసా ఎవరికైనా? Profit is getting money, welfare is helping the people, public sector is all welfare motive, profit koncham, private sector is mostly in, that is like profit motive, right? So when you are doing this Tata Power anedi oka company, they are doing both profit and they are also in terms of welfare measures. So for example, if some company reaches beyond some profits, they need to subsume in the form of CSR, corporate social responsibility, that can be invested in multiple things. 2% of their profit they need to invest. They can be invested in multiple things. One thing where they can do it here in the form of green bonds. So next one is what? Consumer centric approach for green transition. I have already told you this, rooftop solar, and next you need to educate them. All those things will be there, nothing much, but you have understand brief things, right? So final game చెప్పాడు ఒక 4 points లో చెప్పండి. ఫస్ట్ చూడండి, చూస్తున్నారా? చూసి చెప్పండి. అయితే ఒక 6 points చెప్పాను, 6 points ని కన్సైజ్ చేసి చెప్పండి. పర్లేదు ట్రై చేయండి. 6 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ centralized to, second one capex to opex, next third one climate resilient infrastructure, next fourth one digitalization is there, right? Digitalization and financial innovation like green bonds. Next fifth, idokka point cheppandi అయిపోయింది. Consumer centric approach is fine. These skills can be included over here. Reply. So circular economy. At least ఈ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్తే ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ కెన్ రైట్ GS3లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిన రెన్యూవబుల్ సెక్టర్లో ఈ పాయింట్స్ డంప్ చేసి రండి. నెక్స్ట్ దీస్ పాయింట్స్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్ఫుల్ ఫర్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ ఎస్సే రిగార్డింగ్ ద రెన్యూవబుల్ సెక్టర్. దీస్ పాయింట్స్ విల్ బి 100% యూస్ఫుల్. ఫైన్, దిస్ ఇస్ a practice question. Could you please read it out? India is one of the country is trying to focus on environment concern, but its efforts are not up to its mark. How changes can be happened for green transition in India? Right, Chaidi? Fine. Next one, very very important. Remember the names. Nene cheptana. First one, patent drugs. Second one, generic drugs, and third one is biologics, biosimilars, and last one is compounded drugs. These are the general 5 types of drugs classified. Basic gila classify ayyundannamata. Patent drug is
one who, if somebody invented some kind of formulation, that patent is up to 20 years registered. వాడు ఏ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాడో, వాడు ఎంత దాన్ని, you should not copy it, you should not make product based on that things. For example, if they have coordination with multiple companies, they will deal with it, but it cannot made by general public. If you want to establish a pharmaceutical company, you cannot make this drugs, right? What is the limit? 20 years. After this 20 years, this patent will be expired. Now this formulation will comes under the public. Public means everybody, anyone can claim this. They can make some drugs called what are the drugs called? Generic drugs antaru. For example, if now you are seeing that ఈ చాలా దగ్గరలో పెరిగిపోయినాయి generic drug stores, 50 to 70% off. చూసారా మీరు? ఇప్పుడు మెడ్ ప్లస్ కాదు, మెడ్ ప్లస్ ఈజ్ అన్, దే విల్ సెల్ దీస్ థింగ్స్. But if you see 50 to 70%, if any drug shop is mentioning 50 to 70% or 80% off, with that tagline, they will mention these generic drugs, right? After this 20 years and complete ayaka, it will be for public use. This is very important for a country like what? India. Why? It's a huge population, we have different diseases, different spectrum of dimensions. So next comes biologics. Biologics ante nothing much. If you take this patent drug, if in some drug some bio element is available. For example, you know this penicillin, insulin, next any vaccines ఏమున్నా సరే దానిలో ఒక బ్యాక్టీరియా అన్న సంథింగ్ ఉంటుంది కదా, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, సంథింగ్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ సంథింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్? విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బయో ఎలిమెంట్స్. Those are called what? Biologics. These can also be patented. Tetanus, yeah. If that, again the same thing, if this patent expired, then it becomes what? Biosimilars. Maybe exact ga undadu, but there will be a composition change, because here entante there will be an API, that is called active pharma ingredient, the main ingredient which they uses. For example, I have already told that Dolo, you know it, right? Dolo 650 is the tablet name, but the main ingredient is what? Paracetamol. Paracetamol is a drug name, right? So they for example, India imports lot of APIs from where? China, right? Next, biosimilars is something regarding, next one is very very important. Now there is a trend in this compounded drugs. Now there is a growing trend mostly in the western countries. Now it has shifted to the Indian context also. Compounded drugs ante enti? Which is given by compounder? It is something you can count it as an precision medicine. అనుకోవచ్చు, up to a some limit you can call it as a precision medicine. అంటే ఏం లేదు, for example, if you are having multiple issues, for example you are lacking vitamin A, vitamin D3, you are feeling low in terms of vitamin B12, what they will do is they will pick this vitamin A, vitamin D3 and vitamin B12, they will mix it and they will make a pill and they will give it to you, right? It is an catered, but here is the issue, who regulates this? In India it is less regulated. India it is what? Less regulated. This is a very important, remember these are the main kinds, different types. So it has its own challenges, it has its own laws consisting regarding it. Any doubt? అర్థమైందా? About what? Drugs చేయడం అంటే క్వశ్చన్. రెగ్యులేషన్ డన్ బై ఐసీఎంఆర్ కాదు, దాని పేరేంటి? డిసిజి. అదే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. Drug Controller General of India will do this.
సో లాస్ట్ టైం ఈ వీక్ కాకుండా అంతకు ముందు ఐ హావ్ టోల్డ్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్లో చార్ట్ రిగార్డింగ్ ద డ్రగ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ మర్చిపోయారా? ఉంటే మంచిదే, మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోండి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్రగ్స్ ఏ యాక్ట్ కిందకి రెగ్యులేట్ అవుతుంది, ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ కిందకి ఏది వస్తుంది, దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్షన్ చేసుకోవాలి, ఆ టాపిక్ ని మళ్ళీ ఈ టాపిక్ తో కనెక్ట్ చేయాలి. ఫైన్, నథింగ్ మచ్. పేటెంట్ డ్రగ్స్ గ్రాంటింగ్ ద ఇన్వెంటర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ సెల్ దెమ్ ఫర్ ఎ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years, governed by very very important, what is that? India Patent Act 1970. Issues like evergreening, we'll talk about it. Next one is generic drugs, you know it, right? Regulated under which act? Drugs and Cosmetics Acts. Now I'll ask you a question. Last time winner ga, Drugs and Cosmetics Acts comes under which ministry? Of Ministry of Health and Family Welfare. Issues like very very important, quality control, counterfeit and substandard drugs. So we have great issues with this. We generally export these drugs to least developed countries. For example, like what? Africa. Lot of issues regarding this కోల్డ్ సిరప్లు తెలుసా? ఇప్పుడు వేసుకున్నారు సిరప్, తీయకుంటుందా ఒప్పుకుంటుందా? చిన్నపిల్లలు తీగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్, పైనాపిల్ ఫ్లేవర్, టొమాటో ఫ్లేవర్. టొమాటో ఫ్లేవర్ తెలుసా? తెలీదా? కొంతమంది కెచప్ ఇష్టం కదా, అందుకని టొమాటో ఫ్లేవర్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఏం లేదు, ఆ డ్రగ్ ని టొమాటో కెచప్ లో పెట్టేసి దాన్ని ఏమంటారు, ఫర్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే, బర్గర్ ఏదో చిన్నది ఇస్తారు కదా, దానిలో మిక్స్ చేసి తినిపిస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు అట్లా. బాగుంది కదా, వాడుకోండి. ఫైన్. బయోలాజిక్స్, డ్రగ్స్ derived from the living organisms such as proteins, enzymes, antibiotics used in treatment for the chronic and complex diseases. Next one, regulations governed by DGCA. Issues, high cost, limited domestic production. Next one, biosimilars, same thing. Next one is what? Compounded drugs. It is called what? Custom made or tailored made. Custom made drugs by pharmacists, individual patient is nothing much. Just go through this. Issues, lack of standardization, regulation, and very very important is this one, patient safety. ఎవడు చేస్తున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదు, ఏం కలుపుతున్నాడో మనకు తెలియదు, రైట్? Fine. Recent initiatives and improvements regarding these drugs. In 2018, what is this? Quality Council of India initiated programs to improve the standard of India generics. So now my question is, Quality Council of India, assume it, which ministry it belongs to? ట్రై చేయండి, పర్లేదు, నేను తప్పు ఒప్పనట్లేదు. హోమ్ కాదు, ఎన్విరాన్మెంట్ కాదు, హెల్త్ కాదు, ఫర్టిలైజర్స్ కాదు, ఎంఎస్ఎంఈ కాదు, ఏవన్నీ కొన్నిటికి ministry, and it belongs to a ministry, but it comes under a ministry, but it is not something a super body, but it is very very important. Quality Council of India. అసలు ఆయుష్ కాదు, తెలిసిన మినిస్ట్రీ, వెరీ ఈజీ మినిస్ట్రీ. వాట్? నీతి ఆయోగ్ మినిస్ట్రీ, నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ అ బాడీ. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ Ministry of Commerce. Ministry of Commerce. So very very important. Quality Council of India belongs to which ministry? ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చాలు, దట్ మే ట్రాప్ యూ ఇన్ దిస్ ప్రిలిమ్స్. ఒకే ఒక్క స్టేట్మెంట్ చాలు. మినిస్ట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ బాడీస్, some institutions ఏమైనా అడిగితే, there is a huge chance of putting a ministry in a statement. Statement 1, Statement 2, Statement 3, ఎక్కడైనా సరే ఒక మినిస్ట్రీ పెట్టే ఛాన్సెస్ ఆర్ హై రేటెడ్.
సో న్యూస్లో ఉండే ఇలాంటి బాడీస్ ఏవైతే ఉండే విచ్ ఇస్ స్పెసిఫికల్లీ బిలాంగ్స్ టు అవర్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ విచ్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ వెయిటేజ్. సో అందుకనే మినిస్ట్రీస్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్, ఒక బాడీ వస్తే ఆ మినిస్ట్రీ ఏంటి, బాడీ కొంతకాలం మీకే అలవాటు అయిపోయింది అది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, ఫార్మా విజన్ 2020, బయోసిమిలర్ ప్రమోషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రధానమంత్రి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన, ఏం లేదు జనరిక్ డ్రగ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి అనమాట. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎవర్ గ్రీనింగ్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్. వాట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రీనింగ్ మీన్స్? ఎప్పుడు గ్రీన్ గానా, పచ్చదనం పరిశుభ్రం, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వచ్చిందా? సి దేని లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సంథింగ్, 20 years ఈజ్ యువర్ డ్రగ్ లిమిట్. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పారాసెటమాల్. పారాసెటమాల్ జనరల్ చెప్తాను, మీకు అర్థమైంది కాబట్టి చెప్తున్నా. పారాసెటమాల్ అనే డ్రగ్ తీసుకుంటాడు. వాట్ హీ విల్ డూ ఇస్, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎంజీ రైట్, 500 mg, 100 mg to 650 mg, నో రైట్? విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఇంత ఎంజీ అంటే ఇంత ఉండాలి అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్పల్, ఎనీబడి నో ద నేమ్? కాల్పల్ అనే టాబ్లెట్ నేమ్ తెలుసా మీకు? కాల్పల్ అగైన్ టాబ్లెట్ నేమ్ which has a drug of paracetamol. Calpol is generally 500 mg. Do you know Dolo 650? Dolo 650 is 650 mg of paracetamol. Right? It based on the company in మారే కొంది సేమ్ అదే డ్రగ్ తో మారుతూ ఉంటుంది. బట్ పారాసెటమాల్ అనేది రెగ్యులర్ డ్రగ్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. 20 years అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దిస్ అగైన్ పేటెంట్, వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, ఈ పారాసెటమాల్ కి ఒక చిన్న పర్సంటేజ్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏనో విటమిన్ ఏదో వాళ్ళ ఇష్టం, it depends on them, they will add something to it which is a negligible term, ante 0.0001%, it won't affect you at anything. But what they will do, it's a new drug combination, right? Again 20 years patent they will claim, it will be accepted. Marante kada. So that is the issue, right, which is going on. So there is a lot of regulations, they are doing it, but no, understood, right? What is evergreening? ఎవర్ గ్రీనింగ్, గ్రీన్ వాషింగ్ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే సంథింగ్ మ్యానిపులేటింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రీన్ వాషింగ్ ఇలాంటివి, బ్లూ వాషింగ్ ఇలాంటి ఏ జరుగుతున్నా సరే సంథింగ్ ఈస్ మ్యానిపులేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. ఆ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్. దిస్ ఇస్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. పేటెంటెడ్ డ్రగ్ కెన్ బి యూస్డ్ అంటే ఎవరైనా తయారు చేయొచ్చా? నో, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్. Patented drug can also make by other agencies at when and what situation. For example, take COVID-19 is there. There are a lot of vaccines came, right? Prior to that, any vaccine is there? Prior to COVID, anything vaccine related to COVID is there? No, right? At the time of COVID, only within the 8 to 9 months, these vaccines came into the limelight, right? So generally, a vaccine is whatever the thing got invented, it will take 20 years, right, to come into the public market. But now why we got that product into something in the range of 1000 or 700? Exactly, during the times of emergency, patented drug, it is a pandemic, right? Patented drug can be taken by government to manufacture them to give public, because ultimately drugs are for what? Surviving the human nature. So this is the important concept. What is this? Compulsory licensing. Understood what it means? Next one is a practice question. Evergreening recently seen in news refer to extending the patent duration by making minor modifications to the drug. This is the first option. Second one is developing drugs from the herbal formulations, releasing a generic version before the patent expires, replacing the original patent holder. So what this evergreening means? I've told you, right? What this evergreening means? Any patented drug which has completed its 20, about to complete or completed its 20 years, what they will do is they will make some minor changes. For example, like taking paracetamol, adding vitamin A or vitamin B, whatever it may be, negligible amounts, then again they claim it for patent. This process is called what? Evergreening.
So next, very very important, you know it, everybody known topic but know some different points from it. So remember this guy's name, Sir Frederick Banting's birth anniversary is observed as World Diabetic Day on when? November 14, Children's Day. So my question towards you is, what you know about this diabetes? So fine, two types are there, but ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? వాట్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ దెన్? వాట్ ఈజ్ ఇన్సులిన్? వాట్ ఈజ్ ఇన్సులిన్? ఇట్ ఈస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ హార్మోన్, రైట్? వై there will be changes in insulin? Pancreas release it. Pancreas release the insulin. Why there will be changes in it? What are the two reasons behind it? Lifestyle is half part you can consider as a lifestyle, but another part is called lifestyle. Food habits and lifestyle loki vachestayi. Next half part is regarding your genetic makeup. Hereditary comes under the word of genetic makeup based on your genes. Now you know there's two types of diabetes, right? What are those two? Type 1, type 2. Only these two? Any other type of diabetes? Pre-diabetes, yeah, fine. Next. Gestational diabetes. Post-diabetes. ఎవరికి పోస్ట్ చేస్తారు? ప్రియా, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2? అవన్నీ కరెక్ట్ లేదు. టైప్ 1 టైప్ 2 మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? విచ్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్, విచ్ కెనాట్ బి ఆల్టర్డ్? విచ్ ఈస్ హెరిడిటరీ? టైప్ 1 ఆర్ టైప్ 2? టైప్ 1 టైప్ 2? టైప్ 1 టైప్ 2? టైప్ 1. Type 1 is what? Hereditary in nature. Type 2 is what? Based on your lifestyle activities. It may be increased, it may turn into type 1 also when some limit it reaches, right? So there are some tests need to remember. For prior to this, types of diabetes, type 1 you know it, right, is called, this is very very important, autoimmune. అంటే నీ బాడీ నీకే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఏజెంట్ అని చెప్పి దాన్ని ఆపేయటం స్టార్ట్ చేస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెయిన్ డయాబెటీస్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ రిగార్డింగ్ ద ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్. ఇన్సులిన్ ఈస్ ద వన్ హార్మోన్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ యువర్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. విచ్ రెగ్యులేట్స్ వాట్? గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్, ఇట్ విల్, ఇన్సులిన్ ఉండాలా ఉండకూడదా? ఇఫ్ ఇన్సులిన్ promotes, insulin వచ్చినప్పుడు it will regulate how much blood should, how much glucose should be entered into your bloodstream. Is glucose required for your body? Why? Energy. Mostly energy you can consider as you. ఎక్కడికి వెళ్ళేది? Fine. Autoimmune diseases, nothing much. This results in the insulin production. What is the type 2 diabetes? Type 2 diabetes అంటే ఏంటి? Because of your lifestyle activities mostly. And another one is gestational diabetes. Gestational అంటే ఏంటి? During the time of pregnancy. Why it will be increased? Exactly. There is a huge fluctuations in changes in the hormone levels. Progesterone, estrogen, ఇవి ఫైట్ చేసుకుంటా ఇన్సులిన్ ని కొంచెం తగ్గిస్తుంది. డ్యూ టు దిస్ ఇన్సులిన్ రిడక్షన్, అగైన్ దే ఇంక్రీజింగ్. ఇఫ్ యూ ఈట్ సంథింగ్, కొంచెం తిన్నా సరే, ఇట్ విల్ బూస్ట్ వాట్? బూస్ట్ ఎనర్జీ కదా, దాన్ని ఏమంటారు? గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ టు యువర్ బాడీ. ఇన్సులిన్ తగ్గిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ రీజన్ ఇస్ వాట్? మెచ్యూరిటీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ద యంగ్. సో నథింగ్ మచ్, ఇట్స్ ఒక పాయింట్ వచ్చాక హెల్త్ అంటే ఏజ్ లో ఒక పాయింట్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ జరుగుతుంది. జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అంటే తెలుసుకా? Change in gene structure. Others are called LADA, sorry. Latent autoimmune diabetes in adults. Next one is called, this is very very important, పుట్టుకతోనే పిల్లలకి
నియోనేటల్ అంటారు దాన్ని, నియోనేటల్ డయాబెటీస్. So this is generally go through this chart. This is for your mind map. Okay na? First one is type 1, type 2, gestational. Modi ante Modi kaadu, other types. Next, this is what main things you need to focus on. Global diabetic burden. India is the highest. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఏ కంట్రీస్ హై టు లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 కంట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి టాప్ డయాబెటీస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ? ఇండియా. సెకండ్, థర్డ్ యుఎస్ఏ, ఫోర్త్ పాకిస్తాన్. చాలు చాలు చాలు, ఇంకెక్కువ అయిపోయింది. 3 4 ఎక్కువ, అంతకుమించి అడగడు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ చైనా, యుఎస్ఏ. ఇట్ మీన్స్ so mnemonic, what is the mnemonic for it? ICU. ICU. If you are more diabetic, where you will admit? Good petkondi. Fine. India has the highest number of adults with diabetes with 212 million cases out of the global. Just remember this term. Diabetes diagnostic criteria. This is very important. First one is called oral glucose tolerance test. Second one is fasting plasma glucose. Generally we do it, right? గుచ్చుతాం కదా. బ్లడ్ టెస్ట్ జనరల్లీ కాల్డ్ as blood. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ అ ట్రెండింగ్ HB1AC. ఇట్ ఈస్ అ రియాక్షన్ టు దిస్. అంటే ఒక జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దానిలో సేమ్ బ్లడ్ టెస్ట్ తీస్తారు. ఆ HB1AC ఇది ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద యావరేజ్ జరుగుతుంది అనమాట. 3 months-కో 4 months-కో 2 months-కో చేస్తాం అనమాట. అంటే నీ స్ట్రక్చర్ ఎలాగుంది, ఆ జీన్ రియాక్షన్ లోపల మనకు తెలియదు కదా ఏం జరుగుతుందో. తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు చూసారా? ఫైన్, నేను కూడా చూడలేదు. సో 3 months-కి ఒకసారి 2 months-కి ఒకసారి జనరల్ ప్రొఫైల్ ఎలాగుందో తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే యూఆర్ డయాబెటిక్లో ఉన్నావా, ప్రీ డయాబెటిక్లో ఉన్నావా, ఓవర్ డయాబెటిక్ అయ్యావా. బట్ రిమెంబర్, HbA1c రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. వాట్ ఇట్ ఈస్? డయాబెటిక్ టెస్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. HbA1c చేయటం వల్ల డయాబెటీస్ చూపిస్తుంది, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఈస్ చేంజింగ్ ద నెంబర్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెండెన్సీ. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? అనీమియా కానీ సర్టెన్ డ్రగ్స్ కానీ ఎలివేట్ చేస్తున్నాయి అనమాట బ్లడ్ ప్రెషర్ని. బ్లడ్ ప్రెషర్ కాదు, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. ఇండియా స్పెసిఫిక్ ఫైండింగ్. దిస్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, 100% ఇంపార్టెంట్. మెన్ ఎక్కువ, ఉమెన్ ఎక్కువ? First point you need to understand, men greater than women in terms of diabetes. How much? 14.4, 12.2. Next one, totaling around 131. idantha avasram ledu. Untreated diabetes case in India. India alone around how many? 64 million men and 69 million women diabetic were treated, untreated? Untreated. So this is a chart. India, China and ICU. PIB నా? ఫైన్. డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు ఐసీయూలో కూర్చొని పిఐబి చూస్తున్నారు. బట్ అది పిఐబి, దిస్ ఇస్ లేటర్ కండిషన్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి అడగచ్చు, అడగకపోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైపోగ్లైసెమియా అండ్ హైపర్గ్లైసెమియా. అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎక్కువైనప్పుడు, తక్కువైనప్పుడు. Very important to remember its symptoms, because it's our general activity, right, to recognize what your body is doing or performing. First one is called hypo, means decrease in glucose levels. Hypo ante enti? Ante kallu tirugutunnattu, padipotunnattu. So what are its main symptoms? Sweating. Pallor ante enti? కొంచెం అట్లాంటిది, అది కాదు. ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ యు హావ్ టోల్డ్ ఇరిటబిలిటీ. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హంగర్. నెక్స్ట్ వన్, lack of coordination, sleepiness or dizziness. Generally it is called sleepiness or dizziness. This is very very important. Hyper ki emundi? Dry mouth. Increased
thirst, weakness, headache, blurred vision. This is very very important. ఆగట్లేదా? You know it, right? Sugar? Generally we will heard the term, right? Frequent urination. So in vision lo kuda chudu emundo. So anybody watched the movie of Sadhna Satyamurthy? Hypo na hypera? Samantha belongs to which category? Hypo or hyper? Hypo kada? గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఆ యాక్షన్స్ మీరు చూసుంటారుగా, వాచ్ ద మూవీ, రైట్? దెన్ యూ కెన్ కంపేర్ వాట్ ఈస్ హైపో అండ్ హైపర్, రైట్? హైపర్ సినిమా వచ్చింది, అది కాదు. అర్థం కాదు ఏమన్నా? ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉంటే కాదు, ఎక్కువ ఉంటేనే. సమంతకి ఇది కదా తిరుగుదా కళ్ళు. సమంతకి ఏది ఉంది? she want to eat, right? She want to eat means what? షుగర్ కావాలనిపిస్తుంది. షుగర్ కావాలనిపిస్తుంటది. ది నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెంచాలి. అవి నేనే చెప్తా ఉండొచ్చు. బట్ రిమెంబర్, జనరల్ గా షుగర్ తక్కువ అయిందంటే జనరల్ మీకు కళ్ళు తిరగటం, స్వెట్టింగ్ అవటం జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ జనరల్ ఆ టైంలో యూ నీడ్ టు టేక్ షుగర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ORT, oral rehydrating therapy, that is called ORS sachets, you know it, right? That includes what? Sugar and salt. అది ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ యువర్ బ్లడ్ జనరల్ గా డీహైడ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు బాడీలో సాల్ట్స్ అన్ని లాస్ అయిపోతాయి. ఇట్ మీన్స్ వాట్? యూ విల్ లూజ్ దిస్ బోత్ షుగర్స్ అండ్ సాల్ట్స్. షుగర్స్ పోయినప్పుడు నీ బాడీలో లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బిలాంగ్స్ టు వాట్? హైపోగ్లైసమియా అంటారు ఇన్ మెడికల్ టర్మ్స్. సో ఇన్ దట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు ఈట్, కన్జ్యూమ్ ఇదే సో ఫాస్ట్ గా నీకు రావాలి కాబట్టి యూ విల్ టేక్ దట్ ORS సాచెట్స్. మా క్లాస్ అంటే హైపోనే, నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. లేకపోతే నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్న క్లాస్ అంటే మీరు హైపో ఫీల్ అవుతారని చెప్తున్నా. ఫైన్ వద్దు. ఫైన్. దిస్ అ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ type 1 and type 2 diabetes. Type 1 diabetes is an autoimmune condition, while type 2 diabetes is primarily caused by insulin resistance and poor lifestyle factors. So this is the first one. Type 1 is mostly genetic. It can also be an autoimmune ante oka point to check, it may react it. It doesn't have that much cure, right? Next one is what? Type 2. It is based on your insulin resistance or with what? పూర్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే పనిగా తింటాం, మళ్ళీ తింటాం వల్ల. ఫైన్. తిని ఏం చేయాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళరు అనమాట, ఇంట్లోనే కూర్చుంటారు. జనరలీ కాల్డ్ as binge watching చేస్తూ somebody will do it. Next one, type 1 diabetes usually develops in adulthood, whereas type 2 diabetes is often diagnosed in children. Is it correct? Usually develops in adulthood. It is generally usually develops in adulthood only. Type 1 generally. Inherited, see it can be inherited, it can also be autoimmune. Autoimmune ante I don't know, right? When point comes it will trigger. If you see any child which is facing a diabetic condition, enta mandini chusaru? Less than 1%, right? But some age vachakane it is autoimmune. Nee body neeke reaction istadi, right? Next one is called third one. Insulin therapy is required for all individuals with type 2 diabetes, but not for individuals with type 1 diabetes. It will be useful for both, right? Third one is right or wrong? So what about first one? See, select the correct answer. 1 and 2. Very important. Pinaka rocket system. So it is remember the points are important, multi-barrel rocket launcher system. What it is launching? Rocket. Pinaka is what? Rocket launching system. It was developed by, you already know, it's very easy, DRDO. It is named after the bow of Lord Shiva. It was first used successfully in where?
Kargil war, this is that one. Remember, this is a Pinaka. This truck is developed by Tata. What is the company? Mostly Tata trucks ni consider chestaru defense vallu. This comes under artillery department of our Indian Army. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ఎన్ని ఉంటాయి? 12. Very important. ఈ న్యూమరికల్ తో they will play game with you. Right? It is designed as a multiple launch rocket system capable of launching a salvo of 12 rockets in how many seconds? Ante with less than 1 minute. 1 second lo. చూద్దాం ఒకసారి చేయండి చూద్దాం. The system is ఎంత అవసరం లేదు, but this is important. 1, 2 stages అంటే development stages. First one is 40 kilometers. The rocket go to how many kilometers? Up to limit of 41. Next one, Mark 2, 60 to 75. Recently they are developing this Pinaka guided variant. So I'll tell you the difference. This is generally non-guided. Generally a non-guided. What is non-guided? You cannot maneuver its target. అంటే తెలుసా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు పంపిస్తుంది. టార్గెట్ కొంచెం అటు ఇటు జరిగినా సరే ఇట్ కెనాట్ రీచ్ దట్. ఏ పొజిషన్ ఆ పొజిషన్ పడుతుంది. బట్ ఇఫ్ గైడెడ్ అంటే ఇట్ కెన్ ఇన్స్టాల్ సమ్ టెక్నాలజికల్ కాంపోనెంట్స్ by using some satellite data. You can control it. That is the main difference between ballistic missile and the cruise missile. Ballistic missile and the cruise missile. Cruise has controllable. You can maneuver it. Dani cherige path ni you can control it. But ballistic missile we cannot control. It follows a pattern of called parabolic path. So very very important. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. కాంటెంపరీ కాదు, కాంటెంపరీ అదే నాన్ గైడెడే. బట్ దే ఆర్ ఆల్సో డెవలపింగ్ అండ్ వర్షన్ ఆఫ్ గైడెడ్ ఆల్సో. అప్ టు సమ్ లిమిట్ గైడెడ్ వర్షన్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ అండర్ ప్రాసెస్ కూడా టెస్ట్ ట్రయల్స్ అయినాయి. సో కమింగ్ టు దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పినాకా వర్సెస్ హిమార్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు చాలా 2-3 times అడిగాడు ప్రీలో. మీన్స్ సమ్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మిసైల్ సిస్టమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ satellites, whether it is whatever it may be, they are asking a contemporary with other countries. For example, India has developed what? Pinaka system. That system, same thing like USA has HIMARS, which is more advanced than this. Right? So alane multiple questions adigadu. So this is very important to know the difference between the both the things. So it was developed by Pinaka, developed by whom? India, DRDO. HIMARS, USA. Remember that point. HIMARS by whom? United States. So next one, Pinaka deployed on a heavy duty truck. It is suitable for the HIMARS. So this is, remember, lightweight, highly mobile system mounted on a 5-ton truck. It is air transportable. Which one? HIMARS. But it is fixed on the truck. Choosang andak manam, right? First difference is who made it, which country. Second one is it air or land based? Ikkada land and air rendu nadustayi HIMARS lo. Next, third point, range 40 kilometers Mark 1, 75 kilometers Mark 2. So payload is 244 mm. Idantha avasram ledu, but remember this is important. 12 rockets. HIMARS range with standard rockets like guided MLRS up to 300 kilometers with what? ATA CMS ante chadavandi okasari. Army Tactical Missile System. The upcoming precision strike missile spectrum may reach up to 500 kilometers. So దీని బట్టి what you have understood, it can be maneuvered or cannot be maneuvered. Can be maneuvered. What is the range? Maximum range 500 kilometers. What our Pinaka? 75 kilometers, right? Next one is it is cost efficient. India Pinaka 75 ఎందుకు obviously cost తక్కువ ఉంటది, ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటది.
So remember, these are the very important. సో ముందుది అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇండియా టు గివ్ టు సపోర్ట్ విత్ ద పినాకా మిసైల్. ఫ్రాన్స్ ఈస్ కన్సిడరింగ్, నాట్ ఆస్కింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్. It may be a chance, there may be a chance they will take it. Why? Main reason is cost effectiveness. Why they are taking is because of cost effect. This HIMARS was mainly used by this Ukraine when fighting this Russia. USA exported it to the Ukraine. NATO's oka main element anamata adi HIMARS. So India France defense partnership. But remember what we have taken from the France. In what are the elements? First one is called Rafale jet. Jet untadaga edi intlo bettadu kaadu paiki ekiredi. Rafale fighter jets. How many? 36. From, this is very important. What is the company name? Dassault Aviation. In which country? France. So the Rafale jet is what? Multi-role twin engine fighter jet capable of conducting air to air, air to air. So same thing, India has some fighter jets. What are the, any idea? Tejas. Intadi Tejas. Vikrama. I know. Vikrant is a ship. Tejas is a flight. Ade rock dane emantaru. A jet. Fine. Next one is Scorpion. Very important. Project 75 recently seen in news. Belongs to what? Submarines or Navy or Indo-French relationship, whatever it may be. Project 75, it comes under it. Em le deenlo 6 submarines they are making. Submarine to be built at domestically at where? Mazagon Dock Limited in where? Mumbai. Here very important is transfer of technology from the French firm Naval Group. So Dassault Aviation belongs to what? French, making what? Rafale jets. About this Scorpion 75, project 75 is a project making the Scorpion submarines. Em submarines? Scorpions. Scorpion antara series ni peru Scorpion antara. 6 submarines will పేర్లు 100% important. With the help of India's MDL Mazagon Dock Limited with French firm enti Naval Group. Named very important. What is the class name? Calvary class. And another important is diesel electric attack submarine. So both combined of what? Diesel and electric. These names are very important. INS Calvary, INS Khanderi, INS Karanj, INS Vela, INS Wagir and INS Wagshir. ఇది ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ నడుస్తుంది, లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది. Last stage field trials. These are all now inducted into our Indian Air Force or Navy. Fine. Next one, India is considering this engine. What is this engine? Safran engine. Inka consideration stage lo undi, inka raaledu idi. Next one is Pinaka. Now we are going to deal with it. So again important thing is called exercises. Exercise ante telusa? Poddun less chesaya. Military exercises. What are this? Example. First one is what? Garuda is a air exercise. Shakti army exercise. Varuna naval exercise. So remember Nanna. Okay. Varuna naval exercise. See last monna kuda 2024 lo kuda exercise based question అడిగాడు. నొమాడిక్ ఎలిఫెంట్ సంథింగ్ ఏదో 2024 లో కూడా అడిగాడు. హ్యూజ్ ఛాన్స్ ఉంది, ఫ్రెంచ్ న్యూస్ లో ఉంది, రైట్? వరుణ నావల్, గరుడ ఎయిర్, శక్తి ఆర్మీ, రైట్? మర్చిపోతారా? మర్చిపోండి. సో నెక్స్ట్ వన్, దే ఆర్ ప్లానింగ్ వాట్? మిలిటరీ లాజిస్టిక్స్ అగ్రిమెంట్. సో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఎనీబడి కెన్ టెల్?
What is the main benefit of military logistics agreement? Trade transport kante main important thing is sharing of data between one and other countries. Common threats ఉంటాయి కదా, కామన్ థ్రెడ్స్ ఉంటే వాళ్ళకు వీళ్ళు ఎవరు అటాక్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఏం చేశారు, ఏది ఏం జరిగిందో, సో ఆ డేటా అంతా దే విల్ షేర్. సో దే విల్ డెవలప్ అకార్డింగ్లీ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిహైండ్ దిస్ డిఫెన్స్. This is the main thing, but remember military base and logistics include French bases ekkadekada unnai. This is important. Djibouti, Reunion Island, Abu Dhabi. India's nuclear power submarines. India's nuclear power submarines పేర్లు ఏంటి? INS Arihant, INS Arigat, INS Aridaman. The third nuclear submarine currently undergoing sea trials, expected to commission next year. So ఇది sea trials జరుగుతుంది, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మేబీ దిస్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చేమో. బట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 4 or 5 డిఫెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు 2024లోనే. ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హెవీ. INS Arihant, INS Arigat. బట్ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏఆర్ అన్నవి మోస్ట్లీ ఉన్నప్పుడు న్యూక్లియర్ అనే డైమెన్షన్ ఒక చిన్న రైటో రాంగో, బట్ ఆ టైంకి గుర్తుండాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఏఆర్ స్టార్టింగ్లో అంతే ఉన్నాయా, 3 నేమ్స్ అంతే ఉన్నాయా? సో వాట్ ఎవర్ అంటే అదంతా వదిలేసేయండి, ఎనిమిది అదంతా వదిలేసేయండి. ఏఆర్ అని కడంగానే న్యూక్లియర్ బేసిక్ గా he will trap you in this, whether it is diesel powered or nuclear powered అన్న డైమెన్షన్ లో he will try to trap you. That is a main trapping element. మిగిలినన్ని పేర్లు గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. ఫైన్. This is a prelims practice question. Which of the following are India's nuclear powered submarines is or correct? INS Arihant is a nuclear powered. INS Arigat is what? Nuclear powered. Yes, it is correct. INS Calvary is diesel electric powered under French Scorpion project 75. INS Valor same project 75. If these two options are wrong or right? Wrong. These two options are right. Then what is the answer? B. So which select the correct answer? Coding, because the question asked about what? Incorrect. So the answer is what? B. If the question asked about correct, the answer is what? B. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. కరెక్ట్ అయినా ఇన్కరెక్ట్ అయినా ఒకటే ఆన్సర్, అవునా కాదా? ఫైన్. అలా ఉండదు, ఛాన్సెస్ తక్కువ. So remember this 2018 prelims question. What is terminal high altitude area defense? What is terminal high altitude area defense? Sometimes seen in news. An Israeli radar system, India's indigenous anti-missile program, an American anti-missile system, డిఫెన్స్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ జపాన్ అండ్ సౌత్ కొరియా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? తెలియదు కదా మనకి ఇది. సో ఈ థర్డ్ అనేది ఏంటంటే, థర్డ్ అంటే థర్డ్ కాదు, దిస్ థర్డ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ టు దిస్ S-400. దిస్ ఇస్ ద మిసైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రష్యా. రష్యా హ్యాస్ దిస్ సేమ్ యాంటీ మిసైల్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? S-400. At this time India adopted S-400 missile. So what is its counterpart on other country? Same similar range, that is called what? Third. So అందుకని దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక స్టెప్ బిహైండ్ వెళ్ళి he asked this question. Got it? అర్థం కాలేదా? S-400 అనేది ఒక మిసైల్ సిస్టమ్ which was made by Russia. India has taken this. ఇండియా తీసుకుంది. ఇలాంటి S-400 మిసైల్ సిస్టమ్ వరల్డ్ లో ఏదైనా ఉంది అంటే, అంటే దీనికి
కౌంటర్ పార్ట్కి ఏదైనా ఉందంటే యుఎస్ఏలో ఉంది, అదే థర్డ్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? వాట్ ఈస్ హిమార్స్ సమ్టైమ్స్ సీన్ ఇన్ న్యూస్? ఫస్ట్ వన్, an Israeli radar system, India's indigenous submarine, an American rocket launcher, defense collaboration between France and India. What is the answer? So if you generally, most probably if someone we don't know about this news, there is a 100% chance of putting this as a correct. Why? Because Israeli news, Israel war news, they will try to manipulate your mind, right? 100% if you don't know this news, right? So then what is the answer? The answer is what? An American rocket launcher. Indian version is called Pinaka. Fine. Next one, very important. Okay, 15 minutes attentive ga undandi. Okay na? It is regarding COP16. We'll go some background regarding it, right? Okay na? Untara vendra? Fine. So generally in 1992 there is a summit happened that is called Rio Summit. In this, 3 conventions came into the picture. First one is UNFCCC. Second one is UNCBD, Convention on Biological Diversity, and third one is UNCCD, Convention on Combating Desertification. This is regarding the climate change, right? Don't think the CCD as Cafe Coffee Day, right? CCD is what? Desertification. This regarding desertification, this regarding biodiversity, this regarding climate change. So of all this, recently this meeting got concluded with some outcomes. Those outcomes are important for us. Prior to that outcomes, we will have some brief things regarding this UNCBD. So you want to protect the biodiversity, what you need? What you need? Ultimately, if you want to protect something, funding is important. For that, they came close and they formed these conventions. This UNCBD has, remember, it has 3 main goals. It has what? 3 main goals. That is the basis for India lo oka act ochindi. India lo oka act we have brought based on that. So what are these 3 goals? First one, remember, fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. Very, very important. Fair and equitable sharing of benefits arising from genetic. Next one, conservation of biological diversity. Adenti Convention on Biological Diversity. This is what? Conservation. Next comes under sustainable use. So first point is what? Fair and equitable sharing. Neeku nenu, you need to share well based on our genetic resources. Next one is what? Conservation of overall biodiversity. Third one is what? Sustainable use. ఈ 3 బేస్ మీదే ఈ సిబిడి మొత్తం తిరుగుతుంది. ఈ 3 మీదే తిరుగుతుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ every year earlier it is every year, now it is 2 years ఒకసారి చేస్తున్నారు అనమాట. So every 2 years COP is happening. What is this COP? Conference of Parties. For example, in this CBD nearly 192 countries are there, right? These countries come close and form some meeting. That meeting is called what? Conference of Parties. Every 2 years it will be conducted. When it is UNFCCC, every year it is conducted, right?
That is the reason why if you see, in similarly, it was started in 1992, right, Rio Summit, but this CBD came into force on 1993. So if you start with 1993 at present, what is the year? 2024. General ga enni ayi undali? General ga, not based on the 2 years, in yearly cherugunte. COP 29, general ga ippudu 29 or 30 ayi undali. If you see UNFCCC, next COP which was started recently, it is COP 29, right? So now it is COP 16. At least nearly half unda. దాన్ని బేసిస్ చేసుకొనైనా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ 2 years కి ఇది జరుగుతుంది అని, రైట్? COP 16 CBD, COP 29 UNFCCC. What is 3 main goals? Fair and equitable sharing, conservation of biodiversity, next one is sustainable use. So remember, each and every point is important here. Entered into force on 1993, but when it was mentioned 1992. So vaadu em adutadu, instead of this force 1992 antadu. Don't fall into the trap. First point. Second point is, the main idea is development of national strategies for the conservation. We'll discuss about the later parts. Convention covers all the ecosystems. The word is what? All the ecosystem, species, important biodiversity and genetic resources. How many? Nearly 198 countries are there. India is a part. This is very important. India as a part of this convention signed and ratified. What is the difference between signing and ratification? Signing is what? Accepting that we are we are accepting that your goals are fine. That accepting means we take it, we practice them. Ratifying is what? We practice them. సైనింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే మాకు కూడా ఇది బాగానే ఉంది అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయటం సైనింగ్. వాట్ ఈస్ రాటిఫికేషన్? మేము కూడా చేస్తున్నాము, దాన్ని మీరైతే ఇస్తున్నారు వాటిని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ratification. India done both signing and ratification. Comes to the point of USA. USA has signed the convention but never ratified. This is very, very important. India has signed but not ratified. USA, Somalia and Nagar are the only countries who have not signed ratified the convention. CBD Secretariat, very, very important. Where is headquartered? Where is Montreal? Canada. India it is operates under which program? UNEP. Where is the secretariat? Montreal, Canada. Next one is what? India signed and ratified. USA signed but not ratified. Adokati gurtupeట్టుకోండి చాలు. Next, these are the meetings. దీనిలో ఒకటి రెండు బాగా ఇంపార్టెంట్. COP 1 ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1994 came into the force 1993. Starting Rio Summit 1992 Rio Summit వచ్చి 1993 came into the force. 1994 is what? First COP. ఎక్కడ? నసావు, బహామాస్. Next COP 2, COP 3 ఇదంతా కాదు. Next very, very important is called COP. This is called COP 5. When? 2000. This is called Nairobi, Kenya Cartagena Protocol. It's regarding biosafety. We'll discuss it clearly. నైరోబి ఎక్కడ? కెన్యాలో ఉంది, రైట్? నైరోబి, కెన్యా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ COP 6 2002 హేగ్, నెదర్లాండ్స్, గ్లోబల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ప్లాంట్ కన్జర్వేషన్. జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ COP 10 2010 నగోయా ప్రోటోకాల్. Remember, first very important, what is convention, what is protocol? Very easy. Convention is what? Protocol is what? Which is binding in nature. Convention binding kada. What is convention, what is protocol? Fine. Set of rules and regulation under this convention.
ఒక కన్వెన్షన్ జరిగింది, దానిలో కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ వచ్చాయి, దోస్ ఆర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్. హూ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్? హూ రాటిఫైడ్ ఇట్, నాట్ హూ సైన్డ్ ఇట్. హూ రాటిఫైడ్ అంటే ఎవరైతే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, మేము చేస్తామని చెప్తారో వాళ్ళకే దీస్ ప్రోటోకాల్ రూల్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. సో ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. Remember, mostly all protocols are binding in nature, but not conventions. This is the very important fact. Conventions are not binding in nature. Protocols are binding in nature because you ratified it. This is the first point. Next point, coming to this Cartagena protocol on what? Biosafety, adopted 2000, entered into the force 2003. Right, focus on very very important. First one is what? Cartagena protocol on biosafety. It is regarding what? Dealing with living modified organisms. Living modified organisms. Living modified organisms lo genetic modified organisms vastaya? వస్తాయి రావా? వస్తాయి. బట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఓన్లీ ద టర్మ్ లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గనిజమ్స్. దీనిలో ఏం లేదు రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గనిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ ఎ కంట్రీ 1, కంట్రీ 2. వెన్ యూ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్, వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎం క్రాప్స్ అనుకోండి, ఈ కంట్రీ నుంచి ఈ కంట్రీకి వెళ్తున్నాయి అనుకో, ఈ కంట్రీలో దేర్ నీడ్ టు బి సమ్ చెక్స్, సమ్ రెగ్యులేషన్ షుడ్ బి హ్యాపెన్. Right, or else if they imported into this country, here they need to practice some scientific measures ఏమైనా చేయాలి, whether those are in correct గా ఉన్నాయా లేవా అన్నది. So it is based on which protocol? Cartagena protocol on what? Living modified organisms. కార్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? బతికున్న వాళ్ళు, లివింగ్. రైట్, కార్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? లివింగ్ పీపుల్. Right, remember this point. So దీనిలో ఈ ప్రోటోకాల్ నుంచి 2 things came into the being, very very important. First one is called AIA, Advanced Informed Agreement. Second one is called Biosafety Clearing House. ఇదేం లేదు, రిస్క్ అసెస్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, this is not that much important, but these two are 100% important. Advanced Informed Agreement, సేమ్ చెప్పాను ఇక్కడ, కంట్రీ 1 నుంచి కంట్రీ 2 కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కంట్రీ 2 కి ఈ కంట్రీ 1 చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ LMOలో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, దిస్ ఇస్ ద కాంపోజిషన్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ గా కంట్రీ 2 కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్. అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ప్రోటోకాల్? రైట్, ఏ ప్రోటోకాల్? Cartagena protocol. Next one is called Biosafety Clearing House. Nothing much, all the things related to this biosafety. For example, scientific research కానీ, దానికి జరిగే tests కానీ, everything should be done by some agency. That is called what? Biosafety Clearing House. For example, when we are sending from one country to another country, it should be done some biosafety measures, right? ఇవి ప్రాసెస్, ఇవి టెస్ట్, ఇవి ఉన్నాయి, మొత్తం అన్ని చెప్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్. రైట్, అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ మెయిన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? కార్. కార్లో ఎవరున్నారు? లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఒక హౌస్ కి వెళ్తుంది. రైట్, ఈ హౌస్ కి అడ్వాన్స్డ్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేశాం, అయిపోయింది కార్టేజియన్ ప్రోటోకాల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. రైట్, ఎనీ డౌట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ వస్తాడు, ఫేమస్ గాయ్, విల్ టాక్ అబౌట్ హిమ్. సో 2 major agreements, nothing much I have told you, right? Advanced informed agreement, biosafety clearing house. So but 2 points you need to remember. First one is, however, AAS does not apply to certain categories of
LMO. LMO in transit, LMO intended for direct use as food or feed or processing. This is very very important because again I'll tell you the point. C1 నుంచి C2 కి వెళ్తది కంట్రీ 1 నుంచి. ఈ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు what is it applicable or not applicable? Not applicable. This protocol is not applicable when it is in transit, right? Next ఇంకో టైంలో ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ యూజ్ ఆఫ్ నీకు ఫుడ్ కానీ ఫీడ్ కానీ ప్రాసెసింగ్ కి కానీ, డైరెక్ట్ ఫర్ యువర్ కన్సంప్షన్, ఫీడింగ్ యువర్ పౌల్ట్రీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాడతారు కదా జిఎంఓ క్రాప్స్ కానీ ఏదైనా సరే జెనెటికల్ మాడిఫైడ్, ఫీడ్ కి ఫుడ్ కి ప్రాసెసింగ్ కి డైరెక్ట్ యూస్ వాడినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఎల్ఎంఓస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ నాన్ అప్లికబుల్, నాట్ అప్లికబుల్. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్. బట్ రిమెంబర్ దీనిలో ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్ వేస్తే బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫండింగ్ మెకానిజం. ద వర్డ్ ఈజ్ వాట్? డస్ నాట్ హ్యావ్ వాట్? ఫండింగ్ అనేది ఉండదు. పెడితే బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్ ఒకవేళ వాడు ఇచ్చాడు అంటే మటుకి ఈ ఫండింగ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో దగ్గర పెడతాడు. హ్యూజ్ ఛాన్సెస్, ట్రాపింగ్ పాయింట్స్ అంటారు వీటిని అన్నిటిని. Next one is very important, Nagoya Protocol and on access and benefit sharing. So what are our three main goals? Three main goals of CBD: fair and equitable sharing. Second one is conservation on biodiversity, and third one is sustainable use. If you see this Nagoya Protocol on access and benefit sharing, right? Access and benefit sharing. So ఈ త్రీ గోల్స్ లో ఏ గోల్ నగోయాకి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్. దెన్ కార్టెజినాకి ఏ గోల్ అవుతుంది? ఈ రెండు గోల్స్ కార్టెజినాకి సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సస్టైనబుల్ యూజింగ్ ఆఫ్ వాట్? లివింగ్ మాడిఫైడ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వాడుతున్నాం కాబట్టి సస్టైనబుల్ గా వాటిని వాడుకోవాలి. ఓవర్ గా వాడకూడదు, తక్కువగా వాడకూడదు. షుడ్ బి సస్టైనబుల్ యూస్. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ నగోయా ప్రోటోకాల్. నగోయా ప్రోటోకాల్ ఇస్ వాట్ అబౌట్? యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్. అగైన్ రిమెంబర్, నథింగ్ మచ్. యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్, యాక్సెస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, బెనిఫిట్ షేరింగ్ మెకానిజం, మానిటరీ అండ్ non-monetary, compliance measures and the monitoring. But remember, Cartagena protocol ki main points enti? What are the main points for Cartagena protocol? LMO not apply to LMO in transit, LMO for direct feed, right? So next దేనికి సంబంధించింది అది? అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇదే అదేంటి? సస్టైనబుల్ యూస్ కదా. ఇదేంటి? నగోయా ప్రోటోకాల్ ఆన్ వాట్? ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్. బట్ రిమెంబర్ వన్ పర్సన్ నేమ్, దట్ ఈస్ హూ ఇస్ హిస్ పర్సన్ నేమ్? ద పర్సన్ నేమ్, ఒక పర్సన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అతని పేరేంటి? నాగయ్య. నాగయ్య అని ఒక పర్సన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్? హీ షేరింగ్ విత్ ఎంతమంది పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేస్తున్నాడు. రిమెంబర్, నాగయ్య ఈస్ డూయింగ్ వాట్? షేరింగ్. కార్లో ఏం వెళ్తున్నారు మీరు? లివింగ్ మాడిఫైడ్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్కి వెళ్తున్నారు. ముందుగా అడ్వాన్స్డ్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, రైట్? ఈ సిబిడి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దీస్ టూ ప్రోటోకాల్స్. వన్ ఈస్ కార్టెజినా ప్రోటోకాల్, సెకండ్ వన్ ఈస్ నాగోయా ప్రోటోకాల్ అండ్ వాట్? షేరింగ్, యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్. నీ బెనిఫిట్ షేర్ చేస్తలేదు మీ పిల్లలకి, అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. నాగయ్య అనే పర్సన్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ వాజ్ అడాప్టెడ్, when it came into the force? 2014. So nothing much, same thing, but here one point is important. The protocol applicable only when a country's bio resources are used. ఏదైతే కంట్రీలో యూస్ చేస్తేనే it will be applicable. Until and unless it won't be applicable to them. The protocol
does not apply to human genetic material, does not make any reference for patents or other IP rights. ఓకేనా, పేటెంట్స్ తో IP రైట్స్ తో జెనెటికల్ మెటీరియల్ తో నాగయ్యకి సంబంధం లేదు. ఫైన్, డన్. So earlier under this Nagoya protocol there they have launched some targets. Now it was over. 2020 lo it was ended. So those targets are called what? Aichi biodiversity targets. Same ఇది ఓవర్ అవటంతోనే COP15 లోనే కన్మింగ్ biodiversity framework ని we have brought. So after the end of this Aichi targets, what we have brought? కన్మింగ్ biodiversity framework. కన్మింగ్ biodiversity ఈ టార్గెట్స్ లాగానే సేమ్ ఇలా గోల్ ఏ, గోల్ బి, గోల్ సి, గోల్ డి ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఎన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి ఐచీలో? ఐచీ 5 గుర్తుపెట్టుకోండి, 5 రైట్. కన్మింగ్ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్ లో 4 గోల్స్ అయినాయి. ఎన్ని అయినాయి? 4 goals. We'll discuss about it. So Kunming biodiversity, global biodiversity framework was adopted. The conference was held with the theme of ecological civilization. Remember this point, global biodiversity framework. This is important regarding this Kunming, which COP15 at present, which is the COP16, right? ఈ కన్మింగ్ మాంట్రియల్ అనే ఒకటి మీకు డైమెన్షన్ రావచ్చు. ఎందుకంటే అర్లియర్ దిస్ కాప్ షుడ్ కండక్ట్ ఇన్ చైనా. డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ యుఎన్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అగైన్ అదే కదా, కోవిడ్ అక్కడ నుంచి వచ్చిందని ఒక ఐడియా ఉంది కదా, బట్ ఒక లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమే కదా, అవును కదా. సో మేబీ దానివల్ల వచ్చి ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ క్యాన్సిల్డ్ దేర్ సమ్మిట్ ఇన్ ద చైనా. They have conducted in the Montreal. Where is Montreal? Its main headquarter. Headquarter eక్కడ ఉంది? Even Canada, right? So that is the reason why it is called what? Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, which should reclaim what? Aichi targets అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ దానికి ఏం చేయాలని చెప్పడానికి, రైట్? Global Biodiversity Framework being referred to as Paris Movement for the Biodiversity. 196 countries excluding significantly the US to conserve area protection of, this is very very important. How much? 30% of world of nature by 2030. 30 by 2030. So to reduce the harmful subsidies, reduce environmental harmful subsidies by at least how much? $500 billion. Restore ecosystem. Restore at least 30% of degraded area. Next one with 4 major goals that we are going to discuss. Goal A is what? Protect and restore. Goal B is what? Prosper with nature. Goal C, share benefits fairly. Goal D, invest and collaborate. This is huge chance. There is a ilanti goals అడగడానికి APPSC లో 100% ఛాన్స్ ఉంది, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ UPSC, బట్ APPSC లో ఈ గోల్స్, ఈ లిమిట్స్ UPSC లో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 30 by 2030 ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. CBD వచ్చిందంటే మోస్ట్లీ 30 by 2030 ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 30 into 30 deal. It is regarding land and sea. Land and sea. What you need to do? Restore 30% of degraded land and 30% of sea related things by when? 2030. అదొక పాయింటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Reduce risk from pesticides by at least 50%. Reduce risk from pesticides by 50%. Reduce nutrient loss to environment at least by 50%. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పెస్టిసైడ్స్ ఒకటి, న్యూట్రియంట్స్ పాయింట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్, రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ బై 50%. ఒక దీన్ని బేస్ చేసుకోండి. వాట్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్? రెండు 30%. వాట్ ఈస్ దట్? ల్యాండ్ అండ్ సీ, దాని 30%, మిగిలినన్ని 50% ఉన్నాయి, అంతే కదా. 50 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, మనీ ఫర్ నేచర్. సో ఇవేంటి అంటే ఒక సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. కాప్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి బేసిస్ మీద నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ కాప్ జరిగినప్పుడల్లా సైడ్ ఈవెంట్స్ కొన్ని జరుగుతాయి. వాటి బేస్ చేసుకొని ప్రిలిమ్స్ లో హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. అలాంటి ఒక 4-5 years కంటిన్యూస్ అడిగారు. సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ అంటారు వీటిని. ఏమంటారు? ఒక కాప్ జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COP21 అనుకోండి. COP21 UNFCCC జరిగింది.
ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓవరాల్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం జరిగింది. కానీ దీనిలో సమ్ కంట్రీస్ గ్యాదర్డ్, సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్యాదర్డ్, దే విల్ లాంచ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, యూ నో ఇట్, లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ రైట్, COP21 టైంలో వచ్చిందని చెప్పాం కదా. సో COP21 లో రాలేదు, ఆ డిస్కషన్స్ లో సైడ్ లైన్ ఈవెంట్ ప్రకారం ఒకటి వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఐఎస్. అలాంటి చాలా వస్తాయి. సో ఈ COP15 ఇది, దీనిలో ఏమొచ్చింది, మనీ ఫర్ నేచర్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సిగ్నేటరీస్ టు ఎయిమ్ టు హౌ మచ్, $200 billion per year. So go home and see this goal A, goal B, goal C, D. So now we come to this COP16, where it is Cali, Colombia, right? COP15 ఎక్కడ జరిగింది, జనరల్ గా ఎక్కడ జరగాలి, చైనాలో, రైట్. కాలి ఎక్కడుంది, కొలంబియా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒక 5 minutes దీని మీద దృష్టి పెట్టండి. హైస్ అండ్ లోస్ ఆఫ్ COP16. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అవుట్కమ్స్ విచ్ వాస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ COP16? అంతా అయిపోయాక వస్తే జరుగుతాయి, ఏమేమి కన్క్లూడ్ చేస్తారంటారా, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ వాజ్ ఇంక్లూజివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇండిజినియస్ పార్టిసిపేషన్. ఏం లేదు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తానంటే, వెన్ యు ఆర్ doing the conservation on your biodiversity, include the indigenous population. For example, take something like Africa. Africa has a lot of tribes, right? They have their own traditional knowledge which will protect their nature, right? They have that immense knowledge. Use their knowledge in protecting this biodiversity is the first point. First point is what? Use indigenous knowledge. Use indigenous knowledge. Next one, oka fund ochindi. That fund is called what? Kali fund. Kali fund what? For biodiversity financing. Ever child which mandates corporation, especially who? Pharmaceutical and biosector. Because if you see living modified organisms, ఇవి ఎవరు వాడతారు, మోస్ట్లీ వీళ్ళే కదా. ఇఫ్ యూ సీ, we have seen that biologics, ఇందాక చూసాం బయోలాజిక్స్. బయోలాజిక్స్లో ఏముంటుంది, బయో ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది. బయో ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇవే కదా, లివింగ్ మాడిఫైడ్ చేసినాయే కదా. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై which mandates corporation, especially in the pharmaceutical and biotech sectors, to contribute how much, 0.1% of their revenue or 1% of their profit from products developed using genetic to the fund. Fund aims to generate how much, $1 billion annually to support the conservation projects and profit indigenous companies. Half of the funds are designated for indigenous conservation efforts. But remember, this Kali fund, who need to do? Corporations, especially pharmaceutical, biotech sectors. How much they need to pull? $1 billion annually. దానిలో half you need to share with indigenous communities, right? This is the second point. And third point is regarding guidelines for managing invasive alien species. Invasive alien species అంటే తెలుసుగా, ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, యూకలిప్టస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పారు, ప్రోసిపెరస్ జూలిఫోరా. యు డోంట్ రిమెంబర్ దట్? ఒక ఫోటో గుర్తుంది, చెప్పారా, మీరే చెప్పారు, చిల్ల చెట్లు అంటారు. యు డోంట్ రిమెంబర్ దట్ డే వన్ ఫోటో? సో ఇవే అన్నారు, చూసారా, గుర్తుందిగా, గుర్తులేదు కదా, ఫైన్, మళ్ళీ చూడండి. అయితే ప్రోసిపెరస్ జూలిఫోరా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏవైతే ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్, ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే దాని లొకేషన్లో కాకుండా వేరే లొకేషన్లో ఉంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్, రైట్. దాని గురించి కొంచెం యూనిట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్, రివైవింగ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్లీ ఆర్ బయాలజికల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ మెరైన్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ వన్ ఏరియా విచ్ హ్యాస్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ కోరల్ రీఫ్స్. కోరల్ రీఫ్స్ తెలుసా మీకు? కోరల్ రీఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as మెరైన్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్ అంటారు. ఎందుకంటే లార్జ్, ఇప్పుడు ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లో ఎంత బయాలజికల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, సేమ్ అలానే ఓషన్స్ లో, కోరల్స్ లో ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని యూనిట్ టు ప్రొటెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సెకండ్ వన్ ఇస్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ వాట్? రివైవింగ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకలాజికల్ ఆర్ బయోలాజికల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ మెరైన్ ఏరియాస్. గో హోమ్, బ్లూ హాట్ స్పాట్స్ అని ఉంటాయి, ఒకసారి వెళ్ళాక టైప్ చేసి చూడండి. ఆరల్స్, very important this one. Next one,
One health approach. This is very, 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 very important. What is it? One health approach. One health approach అంటే తెలుసా? ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యానిమల్, ఇండివిజువల్ అంటే మీరు హ్యూమన్స్, యానిమల్ అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా. These three are integrated. These three are integrated. For example, if you damage flora, flora అంటే తెలుసుగా ఏంటి? ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ని డ్యామేజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ డ్యామేజ్ చేశారు, ప్లాంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేశారనుకో, దాని మీద ఫీడ్ అయ్యే కొన్ని ఉంటాయా? దాని మీద ఫీడ్ అయ్యే కొన్ని ఉంటాయి ఆ ప్లాంట్స్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ హనీబీస్ అనుకో, పాలెన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటే అవి గ్రెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ పాలెన్స్ జరిగినప్పుడు ఏమైద్ది? ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫోనా. అందుకే రీజన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ క్లియర్ దోస్ ఫారెస్ట్, ఎలిఫెంట్ హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే వాళ్ళు దాని రిజర్వ్స్ నుంచి మనం తీసేయటం వల్ల అవి వచ్చి మ్యాన్ అటాక్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఫ్లోరాని డిస్టర్బ్ చేయటం వల్ల లీడింగ్ టు వాట్? ఫోనా మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల ఈ డిసీజెస్ అనేవి ఎవరికి వస్తున్నాయి? హ్యూమన్కి వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎంపాక్స్ కానీ, అండ్ నెక్స్ట్ కేరళలో దట్ ఈస్ వన్ వాట్? ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ వల్ల వచ్చింది నిఫా వైరస్. సో అల్టిమేట్గా ఎక్కడ ఎకో సిస్టంలో ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేసినా సరే ఎక్కడో దగ్గర మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇన్ 3 dimensional. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? వన్ హెల్త్ అప్రోచ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? రెగ్యులేటింగ్ సింథటిక్ బయాలజీ. సింథటిక్ బయాలజీ అంటే ఏం లేదు, వెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ కాంపోనెంట్స్, ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తుంటే ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ మార్చినప్పుడు దాన్ని న్యాచురల్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్గా మారుస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సింథటిక్ బయాలజీ. దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయమని చెప్తారు. సో ఓవరాల్గా 6 థీమ్స్ని హైలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ఇండిజీనియస్ కమ్యూనిటీస్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఖాళీ ఫండ్. నెక్స్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, biodiversity sensitive marine areas. Next one is one health approach. Last one is synthetic biology ni regulate cheyamannaru. So loss of COP16, insufficient financial commitments. For example, this is very, very important. Remember this point. Global biodiversity framework ఎంత టార్గెట్ చేసింది? $700 billion annually for biodiversity by 2030, including $30 billion from developed to whom? Developing countries. The pledges of COP16 amounts to only how much? 163. కానీ ఇక్కడ ఎంత టార్గెట్ చేశారు? 700. There is a lot of mismatch is there. Second one is what? Lack of monitoring and accountability. Remember this point. Only 44 out of 196 countries submitted. This is very, very important. NBSAP అంటే ఏంటి? నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ స్ట్రాటజీస్ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్. దీన్ని సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ప్రతి కంట్రీ. అంటే ఏం లేదు, కొన్ని ఇలా చేస్తాము మేము బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఇవి మా దగ్గర ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, దీనిలో ఇంత ఫండింగ్ వాడుతున్నాము, ఇది చేస్తాము, ఈ డైమెన్షన్లో వీఆర్ డూయింగ్ టు డూ అనే దానికి ఇండియా సబ్మిట్ చేసిందా అంటే ఎస్, ఇండియా హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ రీసెంట్లీ. రైట్, అదొక పాయింట్ గుర్తు. ఇండియా సబ్మిట్ చేసిందా లేదా? చేసింది, అంతే, అయిపోయింది. But remember, on sidelines of it, 3 things are important. First one is what? Forest ecosystem restoration initiative. See, ఇలాంటివి అడుగుతాడు, కొంచెం జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. Forest ecosystem restoration initiative project supported by Korea Forest Service and Secretariat of CBD. So ఇక్కడ ఏం చేయడు, ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కొరియా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇండియా వస్తుంది. ఇక్కడికి అంతే, ఏమొస్తుంది? అంతే వస్తుంది, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. కొరియా ప్లేస్లో ఇండియా వస్తుంది. బట్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ రిస్టోరేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ వాట్? రిగార్డింగ్ కొరియా అండ్ సెక్రటరియట్ ఆఫ్ సిబిడి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అదంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ మిడోరీ ప్రైజ్, రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. అంతే, ఇంకేం వద్దు, ఇంకేం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. రిమెంబర్ దిస్ ప్రైజ్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఏం ప్రైజ్? మిడోరీ ప్రైజ్. రిగార్డింగ్ వాట్? రిగార్డింగ్ వాట్? బయోడైవర్సిటీ, అంతే. రిగార్డింగ్ విచ్ కన్వెన్షన్? ఏ కన్వెన్షన్ ఇది? సిబిడినా, సిసిసినా, సిసిడినా, యుఎన్సిబిడి. మిడోరీ ప్రైజ్ రిగార్డింగ్ యుఎన్సిబిడి,
అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించింది. ఇంకేం ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు కొంచెం రాశాను అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్లోబల్ biodiversity out. It was launched by UNCBD. ఎవరు? UNCBD, గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్లుక్. నెక్స్ట్ వన్, there is an initiative called biofin. అయిపోయింది, 2 minutes ఆపేస్తా, దీంతో ఆపేస్తా. బియోఫిన్, బయోడైవర్సిటీ ఫినాన్స్, biodiversity finance, initiated at 10 years of COP11. A COP11, CBD na CCD na? CBD by UNDP and European Union. Biofin Union was launched in India. India ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది? 2015. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మ్యూజియం ఆఫ్ నేచర్ అండ్ కల్చర్, బిలాంగ్స్ టు ఏ కన్వెన్షన్? CBD na CCD na? CBD. So practice question fast ga. Museum of Nature and Culture, recently seen in news, was launched under Archaeological Survey of India, UNESCO, Convention on Biological Diversity, World Health Organization. Generally, if you see this question, Museum of Nature and Culture, museum anangale, there is a chance of putting this archaeological survey. But remember, what is answer? Convention on Biological Diversity. Consider the following statements regarding biofin, biodiversity finance. Biofin was initiated at 11th Conference of Parties of UNFCCC. UNCBD. It was launched globally by UNEP and the European Commission. Is it right? UNDP, not UNEP. UNDP, United Nations Development Program. This is United Nations Environmental Program, right? Right or wrong? Wrong. In India, biofin was launched in 2015 to align the biodiversity finance with the National Biodiversity Action Plan. So what is the answer? Only 3. Fine. నేషనల్ పార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేషనల్ పార్క్స్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకోకూడదు, స్టేట్ తీసుకోవాలి, స్టేట్ నేషనల్ పార్క్, అలాగా 28 స్టేట్స్ కదా మన దగ్గర ఉంది. అలాగే డేకి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డేకి ఒక స్టేట్ గుర్తుపెట్టుకొని దానిలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ న్యూస్లో ఏమున్నాయో అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ ఒక స్టేట్లోనే ఒక 20-30 ఉండొచ్చు, కొన్ని స్టేట్స్లో, కొన్ని స్టేట్లో 18-16 అలా ఉండొచ్చు అనమాట. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడు అంటే ఒక డేకి ఫిక్స్ అవ్వండి. 1 డే అనుకో, స్టార్టింగ్ మీ ఇష్టం, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళండి, పై నుంచి కిందకి వెళ్ళండి, స్టేట్ మీ ఇష్టం. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్తో స్టార్ట్ చేస్తారా, కేరళతో స్టార్ట్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం. అలా స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క స్టేట్ పెట్టుకొని నేషనల్ పార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ రౌండ్ అది. సెకండ్ రౌండ్ అయిపోయాక అంటే ఆ 28 days ఆపన్ అయిపోయాక నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో మెయిన్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అవి కూడా అంత అవసరం లేదు, ఎందుకంటే న్యూస్ ప్రకారం వెళ్ళాలి మనం, అన్నీ అవసరం లేదు మనకి. న్యూస్లో అట్లేం ఉండదు, అలా ఏమి ఉండదు. ఇయర్ టు ఇయర్ మారుతుంటుంది. ప్రతి సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక మహా అంటే ఒక 20 or 15 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మిడోరీ ప్రైజ్ అని ఉందా, ఇలాంటివి ఎక్కడ దొరకవు, అంటే యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్ ఎనీ కరెంట్ అఫైర్స్. సో వేర్ ఐ విల్ పిక్ ఈస్ ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి పిక్ చేస్తాను నేను. యుఎన్సిబిడి ఒక సైట్ ఉంటుంది, ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి నేను పైన కింద సెర్చ్ చేసుకొని ఏది అవసరమో ఏది నీడో టీవైకి ఆల్రెడీ అనాలిసిస్ చేసి ఉంటాయి. ఎలాంటి ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడో ఒక డైమెన్షన్ నాకు క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మైండ్లో. సో దాన్ని బట్టి నేను ఎఫర్ట్ పెట్టి తీస్తాను అలాంటివి. మనీ ఫర్ నేచర్ ఇలాంటివన్నీ ఫారెట్ ఇందాక చదివాం కదా, ఏంటది బయోఫిన్ ఒకటి, బయోఫిన్ దొరుకుతుంది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఉంది చూసారా, కొరియాతో ఉంది చూసారా, అలాంటివి ఏంటి అంటే ఆ సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి అనమాట. వాటి మీద పీవైక్యూస్లో చాలా అడిగాడు, UNFCCC పైన సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ చాలా జరిగినాయి అడిగాడు. సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా తీసుకున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ పీవైక్యూ సెషన్ జరిగినప్పుడు మీకే అర్థమైద్ది ఎక్కడెక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాడు అని. సో అలాంటివి ఏంటి అంటే పెట్టచ్చు, అంటే ఎగ్జామ్లో ఏంటి అంటే నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెడతాను దాని వరకు అయితే. మిగిలిన ఏంటంటే కన్సిడరేషన్లో కూడా రావు, ఎందుకంటే అవి అందరి బుక్స్లోకి ఉండవు. ఎందుకంటే బయట ఏ మార్కెట్లో చూసినా సరే బేస్గా UNFCCCలో ఈ అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయా అని చెప్తారు, అంతేగాని ఆ సైడ్ లైన్ ఈవెంట్స్ నుంచి అసలు ఉండదు అనమాట. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ పబ్లిష్ చేసినా ఏం చేసినా సరే మనమైనా సరే ఏమైనా నేను కొంచెం దాని మీద ఎక్స్ట్రా స్టడీ చేస్తాను. సో ఆ పికింగ్కి టైం పడతాను, మీకంత అవసరం లేదు అంటున్నా.
నేను కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టేస్తున్నాను కాబట్టి మీదంత అవసరం లేదని చెప్తున్నా. క్లియర్ చేయాలంటే ఏం లేదు, నా సజెషన్ ఒకటి ఉంటుంది. 100 టెస్ట్ సిరీస్, 100 టెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రీతో స్టార్ట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరౌండ్ ఫెబ్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 100 నుంచి 120 టెస్ట్ సిరీస్లు చేయాలి. టెస్ట్ సిరీస్లు అంటే ప్రతి టెస్ట్కి 100 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి కదా, అవి కనీసం అట్లీస్ట్ ఒక 100, నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్, మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చేయాలి. విత్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదవాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదివి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రివైజ్ చేయాలి. అలా చేస్తే ఏమైందంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది బేస్ థింగ్. దాంతోపాటు మీ క్లాస్ నోట్స్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. క్లాస్ నోట్స్ని బేస్ పెట్టుకొని ఏవైతే టెస్టులు జరిగాయో వాటి క్వశ్చన్స్ చదివి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎక్కువ చదవాలి. చదివి వాటిని బాగా రివైజ్ చేయాలి. రివిజన్. అంతకుముందు ఐ యూస్ టు డూ 7 ఇన్స్టిట్యూట్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫ్రమ్ జనవరి ఎండ్ టు జూన్. 7 ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఎంత, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఎట్టలేదన్నా సరే 35 టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటాయి. 7 into 35 ఎంత, 7 3s ఎంత, 21. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 225 టెస్ట్స్ ఇంటూ 100 విత్ రివిజన్. చాలు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాయి, ఇప్పుడు టాపిక్స్ అనేవి దాటి ఎక్కడికి వెళ్తాయి, అవే ఉంటాయి కదా టాపిక్స్. అటు ఇటు పోయినా సరే ఇక్కడ ఉండే ఎంసీక్యూ రూపంలో మార్చిస్తారు అంతే కదా. నీ బేస్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు రివైజ్ చేసుకొని నీకు బేస్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. దానికి నువ్వు ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు డూ ఎంసీక్యూస్. వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. 10 క్వశ్చన్లు ఈజీగా పెట్టచ్చు. అది ఎప్పుడు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడో తెలిసినప్పుడు. నీకు వాడు ఎక్కడ ట్రిప్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ ట్రాక్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంత క్వశ్చన్స్ నేను చేయగలుగుతున్నానంటే ఐ నో వేర్ హీ ట్రాప్స్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఇలాంటి క్వశ్చనే ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే ఆ అనాలిసిస్ ఎక్కడ జరిగి ముందు చేసింటే నాకు వస్తుంది కదా, లేకపోతే బ్లైండ్గా ఏం రాదు కదా. అది ఈ క్వశ్చన్ ఇలా మెయిన్స్లో ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ఫిలిమ్స్లో ఫ్రేమ్, ఎందుకంటే అన్ని టెస్టులు చేశాను కాబట్టి అంతసారి రివైజ్ చేశాను కాబట్టి. నేను చదివినప్పుడు నియర్లీ ఒక కరెంట్ అఫైర్స్కే ఒక 15 to 16 బుక్స్ రాసుకున్నా. 15 నుంచి 16 బుక్స్ స్పైరల్స్ అంటే బేసిక్గా అంత మీకు అవసరం ఏమీ లేదు. సో ఆ టైంలో ఏంటి అంటే నెట్ యాక్సెసిబుల్ కొంచెం తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఏది కొట్టినా సరే నెట్లో దొరుకుతుంది. చాట్ జీపీటీ కూడా చాట్ జీపీటీ సమ్హౌ ట్రస్ట్ వర్తి అప్ టు ఏ లిమిట్ ఫర్ మెయిన్స్కి స్ట్రక్చరింగ్ వరకే. మెయిన్స్కి స్ట్రక్చరింగ్ వరకు చాట్ జీపీటీ లిమిట్ అంతే. బట్ పాయింట్స్ అనేవి మన పాయింట్సే రాయాలి. స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ పాయింట్ ఇది 1 2 3 4 పాయింట్స్ ఇవి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడానికి చాట్ జీపీటీ. అంతేగాని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ కెనాట్ గివ్. నీకు రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ హ్యూమన్ క్యాపబిలిటీని మించింది ఏదీ లేదు. సో ఎవడైతే ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తానో వాడికి అర్థం అయిపోయేది. నువ్వు చాట్ జీపీటీ నుంచి ఎత్తావా, నార్మల్గా నాకే అర్థమైంది, వాడికి అర్థం కాదా, అర్థమైంది కదా. సో ప్రీకి చాట్ జీపీటీ కష్టమే. మెయిన్స్ కంటారా స్ట్రక్చరింగ్కి వాడుకోవచ్చు, దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. చాట్ జీపీటీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే దాని లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అప్పటికి అంతే ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక 3-4 years పోయాక మీలాంటి వాళ్ళు 100 సెర్చ్లు చేస్తారా, అది ఫీడింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది కదా, దాని సర్వర్లోకి బిల్డ్ అవుతుంది కదా, అర్థమైందా. సో అప్పుడు అది రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో రిగార్డింగ్ విండ్ ఎనర్జీ జనరేషన్, లాస్ట్ వీక్ దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మనం, సోలార్. ఈ వీక్ విండ్, నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా హైడ్రో ఉంటే హైడ్రో తీసుకుంటా, నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ అంటే న్యూక్లియర్ తీసుకుంటా. సో నా కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి మెయిన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంతా మోస్ట్లీ అంటే ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అవి కవర్ అయిపోయినట్టే అవుతుంది. బట్ ఇవి ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ప్లస్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ థింగ్స్. బట్ దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మోస్ట్లీ ఫ్యాక్ట్స్ ఈజ్ ద గేమ్ చేంజింగ్ ఇన్ దిస్ renewable energy chapter. There are 2 things you need to remember. First one is national wind energy capacity. There are 2 things you need to remember. Very important. Word playing ikkada jarugutadi. This is the word gurtupettukondi. Entidi? Potential. And another word is 100%. If they want to trap you, they will trap you with these 2 keywords. Potential ante chance undi. There is a chance in future this target may achieve.
Installed means at present we have installed, we have getting this much of energy. Difference అర్థమైందా? What is the difference between potential and installed? So coming to this, India's potential wind power capacity, how much? So remember 1163.9 for, there are two types of wind turbines ఉంటాయి అన్నమాట. One is 120 meters above ground, next one is 150 meters above ground. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కెపాసిటీ ఉంటుంది. బట్ పొటెన్షియల్ గా గుర్తుపెట్టుకో, అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు అర్థం కాదు, అది కాదు క్లాసిఫికేషన్ చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ టర్బైన్ ఉంటుందా, పైన ఇక్కడ పెడతాం కదా మనకి ఇట్లాగా, ఇది ఒక లెంగ్త్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, సేమ్ అలానే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇది 120, ఇది 150. సో విండ్ కొన్ని దగ్గరలో ఒక్కొక్క దగ్గరలో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దగ్గర ఉందనుకో ఎక్కువ విండ్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం లోపలికి ఉందనుకో కొంచెం పై లేయర్ లో గాలి వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్, వాళ్ళకి చూసుకున్న విండ్ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. బట్ పొటెన్షియల్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టాల్డ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? పొటెన్షియల్ ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది? ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ విండ్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఆఫ్ 1163 at 150 మీటర్ అబోవ్ గ్రౌండ్ లెవెల్, ర్యాంకింగ్ 4th గ్లోబల్ ఇన్ ఇన్స్టాల్డ్ విండ్. ఇన్స్టాల్డ్ లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత? 4th. తర్వాత ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్ అబౌట్, అదంతా వదిలేసి మనకు వదిలేసి ఇక్కడే ఉంది, సారీ. 4th గ్లోబల్ ఆఫ్టర్ చైనా, USA అండ్ జర్మనీ. సో 120 మీటర్స్ గిగావాట్స్ 695, 150 meters gigawatts 1163. So there are 8 windy states in India. How many? సో ఏం లేదు, వాడు ఏమి ఇస్తాడు 9, 12, 13 అని ఇస్తాడు, ఉంటాయని మీరు పెట్టేయచ్చు. ఇన్ జనరల్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ విండీ స్టేట్స్? 8 windy states. వాట్ ఆర్ దోస్? ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, రైట్? తెలంగాణ, ఆంధ్ర, we know it. నెక్స్ట్ వన్ గుజరాత్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్. కేరళ ఉందా? కేరళ ఉందా దీనిలో? అక్కడ లాస్ట్ పార్ట్ లో ఉందిలే, బట్ ఇది మనకు అదిరేసాను. ఇప్పుడు 8 windy states కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th స్టేట్ ఇది. అదర్స్ లో మనకు సో వదిలేసాను, దాని గురించి అవసరం లేదు. బట్ దిస్ ఈస్, ఇది డైరెక్ట్లీ పిక్డ్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సైట్ లో నుంచి క్రాప్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ట్రస్ట్ వర్తీ. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఎంత ఉందో బేస్ తెలుసుకోవడానికి పిక్డ్ ఫ్రమ్ వికీపీడియా. జనరల్ ఎస్టిమేషన్ ఇది. దిస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ 8 windy states, బట్ కేరళ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ రిమెంబర్, దీస్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాస్ సమ్ పొటెన్షియాలిటీ. అట్ ప్రెసెంట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ? గుజరాత్. మొన్న ఒక 3 months ముందు తమిళనాడు ఉండేది, 2 months ముందు తమిళనాడు ఉండేది. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్? గుజరాత్. నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుని 3 states: గుజరాత్, తమిళనాడు, కర్ణాటక. ఇన్స్టాల్డ్ పవర్, నాట్ పొటెన్షియల్. సో రిమెంబర్, విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్? గుజరాత్ నా? గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్. 150 మీటర్లో ఉంది. 150 మీటర్ రాజస్థాన్, అదేనా? దీనిలో హైయెస్ట్ డిజిట్ అదేగా ఇక్కడ దాకా. నెక్స్ట్ 120 meters లో 127, ఇదే కదా? ఏది 142. అట్లీస్ట్ 1 2 3 4 5 గుజరాత్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకొని చాలా అంతే. నెక్స్ట్ తమిళనాడుస్ రోల్ ఇన్ విండ్ ఎనర్జీ. ఇదంతా ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్ లో చెప్పేస్తాను. సో దేర్ ఈస్ అ రెగ్యులేషన్ కాల్డ్ వాట్? రీపవరింగ్, రిఫర్బిష్మెంట్ అండ్ లైఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ పాలసీ. సో ఏంటంటే పాత ఓల్డ్ విండ్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని డిమాలిష్ చేసి కొత్తగా పెట్టారు. పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ గివ్ సమ్ సబ్సిడీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ దోస్ థింగ్స్. సమ్ కాంపిటీటర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్?
they say that how can you give that to them, all benefits, all those things, but we are not, you also not giving to us అని ఒక కేసు ఫైల్ చేశారనమాట గవర్నమెంట్. బట్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మేము దాన్ని పడగొట్టి కొత్తవి కడుతున్నాం, వీఆర్ రీఇన్స్టాలింగ్, ఇట్స్ ఎ న్యూ వన్ ఓన్లీ, రైట్? ఆ డైమెన్షన్ లో కేస్ ఈస్ గోయింగ్. సో దాన్ని బేస్ మీద వాడు తీసింది. బట్ వీ నీడ్ టు కవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే మనకి సంబంధించిన విండ్కి సంబంధించినవి మనం తీసుకున్నాం అంతే. సో విండ్, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫర్ విండ్ ఎనర్జీ, పాలసీ ఫర్ రీపవరింగ్ ఆఫ్ ద విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? 2016. సో ఇది ఏం చేసింది? ఇదంతా వద్దు. హియర్ ద విండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫైనాన్స్డ్ బై హూమ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, బై ఇరేడా, ఇండియన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ. దీని మీద నోట్స్ రాసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇరేడా అండ్ ఇరేనా అని రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, IREDA, IRENA, టూ ఆర్గనైజేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇరేడా ఇస్ ఇండియాస్, ఇరేనా ఇస్ ఇంటర్నేషనల్. IRENA, ఇక్కడ ఇరేడా అని ఉందా, దీని ప్లేస్ లో ఎన్ ఉంటుంది. ఇరేనా ఇస్ ఇంటర్నేషనల్, ఇరేడా ఇస్ ఇండియన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, గైడ్ లైన్స్ ఫర్ డిస్పోజబుల్ ఆఫ్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ ప్లాస్టిక్. విండ్ తయారు చేస్తారు అవి, ఫ్యాన్స్ ఉంటాయా, ఫ్యాన్స్ కానీ ఏవి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాస్టిక్ విచ్ యూస్ సమ్ రైన్ఫోర్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అవి పాత అయిపోయిన వాటిని రీసైకిల్ చేయమని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్, దానికి ఒక స్కీమ్ ఉంది, నేషనల్ విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ పాలసీ. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే తెలుసుగా, సోలార్ విండ్ రెండు కంబైన్ చేసుకుని ఒక ఏరియాలో ఉంటుంది. అది లార్జెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే గుజరాత్ లో ఉంది. అలా హైబ్రిడ్ ఉండేది ఎక్కడుంది? గుజరాత్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ ఆఫ్ షోర్ విండ్ ఎనర్జీ పాలసీ. దిస్ రీసెంట్ బడ్జెట్ లో వచ్చింది, ఇది రీసెంట్ బడ్జెట్ రిగార్డింగ్ ద ఆఫ్ షోర్ విండ్, రైట్? హౌ మచ్? ఇక్కడ అది కాదు, వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ స్కీమ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ షోర్ గిగావాట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్? ఎక్కడ సారీ, తమిళనాడు అండ్ Gujarat. This is important. The Ministry of New and Renewable Energy set a goal of 30 gigawatt of offshore wind installation by 2030. Viability gap funding అంటే VGF చెప్పలా మీకు ఎకానమీలో? మర్చిపోయారా, చెప్పలేదా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, viability gap funding అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, this project has a potential for a better outcomes. ఒక project has potential of better outcomes, but కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు when you are starting new, it has some financial challenges. The benefits is long term, but initial investment లో ఇనిషియల్ గా పెట్టిన ఒక 5-4 years కే రిటర్న్స్ రావన్నమాట. It will take more time. ఆ టైంలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్యాప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 years తర్వాత రిటర్న్ వస్తాయి అని నీకు తెలుస్తుంది కదా. కానీ ఈ 5 years కి తగిన ఒక క్యాలిక్యులేషన్ దే విల్ డూ. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దెన్ గవర్నమెంట్ గివ్ సమ్ వన్ టైమ్ గ్రాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఈస్ 100 crores. గవర్నమెంట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దెమ్ 10% VGF ఇవ్వచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. 10% అవ్వచ్చు, 12%, ఇట్ డిపెండ్స్. 10% ఎంత? 10 crores ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ గా ఇస్తుంది. That is called what? Viability gap funding. Ante it has a future prospects, but initial time it has some financial constraints to deal with it. Got it? VGF ante KGF kaadu. So next, National Institute of Wind Energy established ekkada? Very very important. When? 1998. Which ministry? Ministry of New and Renewable Energy. So this helped by which company, which country? Denmark. It publishes a quarterly newsletter called Pavan. ये पवन नहीं है, क्या है? आंधी है. తెలుసా మీకు అది? ఏ పవన్ నహీ హే, పవన్ ఆంధీ హే. తెలీదా మీకు ఇది? తెలీదా? ఫస్ట్ టైం విన్నారా? పవన్ కళ్యాణ్ ని మోడీ ప్రైజ్ చేశాడనమాట. ఫస్ట్ టైం వాళ్ళందరూ కూర్చున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక 1 minute బిట్, అది బాగా పాపులర్ అయిపోయింది.
గాలి కాదు మావాడు తుఫాన్ అని చెప్పాడు. వెంటనే అందుకే తుఫాన్ కూడా వచ్చింది విజయవాడలో. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గోవా. గోవా కాదు, దిస్ గోవా ఇస్ సంథింగ్. గ్లోబల్ ఆఫ్షోర్ విండ్ అలయన్స్. గ్లోబల్ ఆఫ్షోర్ విండ్ అలయన్స్ ఫౌండెడ్ బై డెన్మార్క్, ఇదే ఇందా చెప్పాను, ఇరానా, ఇంటర్నేషనల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అండ్ ద గ్లోబల్ విండ్ ఎనర్జీ కౌన్సిల్ వాజ్ అఫీషియల్లీ లాంచ్డ్ బై COP27. ఇదంతా అవసరం లేదు కానీ COP27. COP27 అంటే ఎవరిది? ఇందాకే చెప్పా, క్లారిటీ ఇచ్చాం మీకు. UNFCCC. ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటే UNFCCC, తక్కువ నెంబర్ ఉంటే CBD. CCD అంత న్యూస్లో లేవు ప్రస్తుతానికి, వస్తే చెప్తాను అప్పుడు. బట్ ప్రస్తుతానికి 2 న్యూస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆర్ నాట్? సో దీనిలో ఏం చేయడు, గ్లోబల్ ఆఫ్షోర్ విండ్. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా మేక్ చేస్తారో చెప్తాను ఒకవేళ ఫ్రేమ్ అయితే. గ్లోబల్ ఆఫ్షోర్ విండ్ అలయన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తారంటే, ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ బై డెన్మార్క్. కూడా వదిలేసే ఏదో పెట్టుకొని, ఈ ఇరేనా ప్లేస్లో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమో ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీనో ఏదో ఒకటి పెడతాడు. ఫస్ట్ ట్రాప్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ పడిపోయారు మీరు. సెకండ్ వన్ హ్యాపీగా ఇండియా ఇస్ ఎ మెంబర్ అంటాడు. దానికంటే ముందు ఒక పాయింట్ పెడతాడు. ఆ పాయింట్ ఏంటో చెప్పనా, గెస్ చేయండి. ఆగండి ఫస్ట్ ఇది చదవండి. ఇది కాదు, ఈ పాయింట్ చదవండి. వైబిలిటీ గ్యాప్ స్కీమ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ విండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ గుజరాత్ వాస్ రీసెంట్లీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బడ్జెట్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే కదా ఇది. సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమిస్తాడమ్మా, ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్. అప్పుడు మీరేమనుకుంటారు, ఇండియా గ్లోబల్ ఆఫ్షోర్ విండ్ కి బడ్జెట్ లో సపోర్ట్ చేశాడు. అవును, అయితే ఇండియా మెంబర్. అవును, కరెక్ట్. దిస్ అ ట్రాప్. సి ఇలానే జరుగుతుంది. కావాలంటే క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. అంటే నీ మైండ్ ని తిప్పుతాడు, దానికి టెంప్ట్ చేసేలా తిప్పుతారు అనమాట. సో ఆ లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రిమెంబర్ దిస్ ఫార్మ్స్ అండ్ స్టేట్స్. విండ్ ఫార్మ్స్ ముప్పాండల్ విండ్ ఫార్మ్ ఎక్కడ? కన్యాకుమారి, తమిళనాడు. పాండా తమిళ్. జైసాల్మేర్ రాజస్థాన్, మీకు తెలిసిందే. వంకు సవాడే విండ్ పార్క్ మహారాష్ట్ర. వాడే, ఓకే, ఫైన్. బ్రహ్మన్వేల్ విండ్ ఫార్మ్ మహారాష్ట్ర. ధాల్గవన్ విండ్ ఫార్మ్ మహారాష్ట్ర. బట్ సో వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఇలా చాలా ఉంటాయి అమ్మా, సడన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నిమోనిక్స్ తోనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఇలా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర, చాలా ఉన్నాయి. దగ్గర ఒక 40 or 50 ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. బట్ ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్వి. టాప్ రేషియోలు ఉంటాయి కదా, టాప్ నుంచి ఆ టాప్ రేషియోలో ఉండేవి. ఇది ఏంటంటే ప్రతి మంత్కు మారుతుంది. అన్ని అవసరం లేదు, టాప్ వీటిలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. అడగపోవచ్చు, 90% అడగడు, అంత కాంప్లికేట్ చేయడు క్వశ్చన్ని. ఇవి న్యూస్ లో ఉన్నవి. ఏమవుతుందంటే ప్రతి మంత్ దెర్ విల్ బి చేంజ్. ఒక మంత్ లో ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగడం వల్ల ఒక 10 gigawatts అలా పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. బట్ మోస్ట్లీ వీటిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. రీసెంట్ గా గుజరాత్ లో ఒక స్టార్ట్ అయింది. బట్ రిమెంబర్, పాండా కన్యాకుమారి తమిళనాడు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వడాపావ్, వాడే మహారాష్ట్ర, రైట్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. పాండా ఎక్కడ ఉంది? తమిళనాడులో ఉంది. పాండా తమిళనాడులో ఉంది. కన్యాకుమారి, ఫైన్. వడపావ్ మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ ట్రై. ఏం లేదు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలంతే, ఏమొస్తున్నది ఇక్కడ. ఎస్టాబ్లిష్డ్ 19. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ హెస్ కంప్లీటెడ్? జనరల్ గా 27 అంటే 25 years దాటినాయి కదా. సిల్వర్ జూబ్లీ దాటింది అంతే. హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూఢిల్లీ. ఇందాక ఇది హెడ్ క్వార్టర్ చెన్నైలో ఉందా? ఏంటది? నేషనల్ ఇండియా విండ్ అసోసియేషన్ విండ్ కౌన్సిల్ ఏదో ఉంటుంది, అది ఎక్కడ ఉంది? చెన్నైలో ఉంది. ట్రై కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ చైర్పర్సన్ అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 whole time members. ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ గో త్రూ దిస్. బట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ TDSAT.
Telecommunication Dispute Settlement and Appellate Tribunal. అంత ఉండదు. బట్ ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్. వాట్ ఈస్ దిస్ కౌన్సిల్ నేమ్? సౌత్ ఏషియన్ టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటర్స్ కౌన్సిల్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్, నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే 2025లో దీని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. దీని మీద వచ్చే ఛాన్సెస్ హై ప్రియారిటీ అనిపిస్తుంది మరి పర్సనల్గా, బట్ తెలీదు. విల్ వర్క్ ఇట్ ఆన్ ఇట్. వస్తే మటుకి తప్పు పెట్టొచ్చారో ఫైన్. వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1997 by the initiative of APT and ITU. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటికి వెళ్ళి దీని మీద నోట్స్ రాసుకోండి. ఏంటిది? ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ బాడీ. 1898లోనే 1878లోనే వచ్చింది ITU. వెరీ ఓల్డెస్ట్ బాడీ. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అండర్ ద అంబ్రెల్లా ఆఫ్ ఏషియా పసిఫిక్ టెలికమ్యూనికేషన్ కమిటీ. కౌన్సిల్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ది స్టేట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎవరైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ? 9. దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈజ్ ఇరాన్ ఏ సౌత్ ఏషియన్? ఇరాన్ సౌత్ ఏషియానా? జనరల్ కాదు కదా, మిడిల్ ఈస్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్తుంది కదా. నెక్స్ట్ అంతే. సో ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇరాన్ ఒక్కటే బ్లాక్ షిప్ దీనిలో. సో ఇరాన్ ఉంది అనుకుంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటారు, సౌత్ ఏషియన్ టెలికమ్యూనికేషన్ రెగ్యులేటర్స్ కౌన్సిల్ అన్నాడు, ఇరాన్ పెట్టాడు. జనరల్గా మీకు తెలీదు, యూ డోంట్ నో ఇరాన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యూ కన్సిడర్ సౌత్ ఏషియా అనగా ఇరాన్ పెట్టాడు అనుకో ఆప్షన్లో, యూ జనరల్లీ కన్సిడర్ కొట్టేస్తారు కదా. హౌ కెన్ బిట్ కాల్డ్ ఎస్? సో ఇది ఒక్కటి అంటే ఎలాంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తున్నా, హౌ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. ఇరాన్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. The STARC meets annually, deals on radio frequency. ఇదంతా అవసరం లేదు. STARC activities are conducted involvement on the highest level. ఇదంతా అవసరం లేదు. బట్ రిమెంబర్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? 1997. ప్రజెంట్ హెడ్ ఎవరు? ఇండియా. ప్రజెంట్ ట్రాయ్ హెడ్ అయింది. ఇదేంటంటే ఈ ఏరియాలో ఉండే రెగ్యులేటర్స్ ఉంటారా, ట్రాయ్ లాంటి రెగ్యులేటర్స్ ఉంటారు కదా, ప్రతి కంట్రీకి ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కౌన్సిల్ లాగా అనమాట ఇది. ప్రజెంట్ హెడ్ ఎవరు? ఇప్పుడు రీసెంట్ ఎలక్ట్ అయింది ఎవరు? ఇండియా ఎలక్ట్ అయింది అనమాట ట్రాయ్ హెడ్ ఈ స్టార్క్ కి. అవును, ఇయర్ కి చూస్తా. ఇయర్ మారుతుంది అంటే మారుతుంది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది కాబట్టి ఇదే క్యారీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా. ఈ టైం దాకా అంటే మనకి ప్రీ అయిపోయే టైం దాకా ఇదే నడుస్తుంది. లేదు ఇంతకుముందు అయ్యి ఉంటుంది, బట్ అంత అడగడు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో అడగడు. UNCBD UNCCD అంటే రెగ్యులర్ టాపిక్స్. ఇవేంటంటే అక్కడక్కడ వచ్చే తారా జుబ టాపిక్స్ అంటారు వీటిని. సైన్స్ టెక్ కాదు, ఇది జనరల్ గానే అడిగేస్తాడు, ప్రీలోనే అడుగుతాడు, మెయిన్స్ అడగదు మళ్ళీ. So next answer, consider the following statements about the Telecom Regulatory Authority of India. TRAI was established under the Telecom Regulatory Act. Is it correct? Yes, its primary function is to regulate the telecom services, including the fixation and revision of tariffs. Yes, no, sir. It won't fix. అవునా కాదా? చేస్తుంది అది దాని పనే అది. And next, third point, the recommendations of the TRAI are binding on the government. It is not binding on the government. It is not. What is the answer? So, this is our paper. ఎవరైనా పెంటర్షిప్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. 9/11/2024 కనిపిస్తుందా? ఇది జూమ్ చేయనా? ఇదే క్వశ్చన్ మీకు కూడా ఇస్తున్నా, సేమ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు రాయండి అంటున్నా, అయిపోయాక దీన్ని బేస్ చేసుకొని, చెప్పిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాయండి. కనిపిస్తుందా? డిస్కస్ ద మల్టిపుల్ రీజన్స్ వై ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫేస్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ సౌండ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్. ఇన్ లైట్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్, ఎగ్జామిన్ వెదర్ రివైజింగ్ ద borrowing limits of state governments is necessary to uphold the principles of fiscal federalism. సో ఎప్పుడు అడిగాం మేము ఇది? 9th. ఈ క్వశ్చన్ నేనే ఫ్రేమ్ చేసా, బాగుందా? అర్థం కాలేదా? దిస్ ఆర్టికల్ కేమ్ ఆన్ 11th November. ప్రెడిక్షన్ బాగుందా? ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయిలే, దాచలేదు, అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను కదా మీకే. ఫైన్, బట్ రిమెంబర్
Indian Constitution has 2 articles. Very, very important. Year chances are heavy. ఈ ఆర్టికల్స్ బేస్ చేసుకొని, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ అప్రోర్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఆర్టికల్ 292, ఆర్టికల్ 293, these are the borrowing powers of the government, right? 292 is based on the central government. If central government needs to borrow money to finance its deficit, what it need to borrow money from market or some organization, whatever it may be. So దానికి ఒక తాకట్టు పెట్టాలి. Based on what? Security of what? Consolidated Fund of India. Article 292 specifically for what? Central government to borrow money by security of what? Consolidated Fund of India. Next comes to what? Article 293 outlines the condition which primarily states can borrow, allowing states to borrow within India. The word is what? Within India upon the security of their own consolidated fund, means consolidated fund of state. Consolidated fund of state. వాళ్ళ స్టేట్ యొక్క దాన్ని సెక్యూరిటీగా పెట్టుకొని ఓన్లీ యూ కెన్ విత్ ఇన్ ద ఇండియా యూ కెన్ రైజ్ యువర్ రిసోర్సెస్, రైట్? However, states that are indebted to the center must seek consent from the central government before raising further loans. అంటే దీనికి తాకట్టు ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ లోన్స్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో ఏం చేయాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కొత్త లోన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ న్యూ లోన్ అగైన్ యూ టు టేక్ వాట్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ముందు లోన్ కట్టు ఫస్ట్. ఇవన్నీ కొన్ని కోట్లలో ఉంటాయి కదా, అప్పుడే మీకు ఈ లిమిట్ ఇస్తానని చెప్తుంది. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ విత్ దిస్ 293 ఆర్టికల్ బికాస్ ఇది ఎప్పుడు 293 ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ చేశారు? ఇది జనరల్లీ వెన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ద బీయింగ్ 1950, రైట్? బట్ నౌ ద డైనమిక్స్ హ్యాస్ ప్యూర్లీ చేంజ్డ్, రైట్? బట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ నాట్ గెట్ అమెండ్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్. ఆ టైంలో ఏంటి అంటే ద రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇన్ని పార్టీస్ వస్తాయి, ఇంత జరుగుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా, రైట్? సో నౌ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ, రైట్? ఇట్ నీడ్స్ టు బి అమెండెడ్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ నీడ్స్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు. సో ఏం చెప్పిందంటే సెంటర్ వచ్చేసరికి స్టేట్ బారోయింగ్స్ లిమిట్ చేసింది. ఎంత పర్సెంట్? 3% ఆఫ్ దేర్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. ప్రతి స్టేట్ కి కొంత లిమిట్ ఉంటుందా? దానిలో ఎంతవరకు లిమిట్ చేసింది? 3%. 3% కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడానికి లేదు అని చెప్పింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా చాలా స్టేట్స్ నీడ్ సమ్ మోర్ మనీ, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇష్యూ ఈస్ మోస్ట్లీ విత్ ద Kerala. They are considered as one of the developed state India. To retain the developed state, it needs more investment, right? There is a huge issue with the Kerala, but remember this point. This is the targeted limit cap now. Remember, cap now covers, cap ante idi. Ee limit covers all forms of state borrowings, including loans from the market, financial institutions, and liabilities of the public sector. The NBC also includes borrowings from the state owned enterprises. జనరల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ స్టేట్ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయా అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఆర్ పిఎస్యూస్ అంటాం కదా, ప్రతి స్టేట్ కి ఉంటాయి. వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే రైజింగ్ లోన్స్. గవర్నమెంట్ చేయట్లేదు, ఒక కంపెనీ తీసుకుంటుంది లోన్స్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేశాడు. సో వేర్ దే కెన్ రైజ్ లోన్స్ దెన్? సెంటర్ నుంచి రైజ్ చేయలేకపోతున్నారు స్టేట్స్. ఫారెన్ అసలు లేదు, ఛాన్స్ లేదు. ఇండియాలో స్టేట్స్ కెనాట్ టేక్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్. స్టేట్ సెంటర్ హ్యాస్ దట్ పవర్, స్టేట్ డజంట్ హ్యావ్. దెన్ వేర్ దే విల్ సోర్స్ ద మనీ దెన్? అది రావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు బూస్ట్ చేయాలి కదా, సో ఎకానమీలో డబ్బులు పంపించాలి కదా, లిమిట్ పెంచాలి, ఆ రోజు దీన్ని అమెండ్మెంట్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. ఇలా ఉంటే స్టేట్స్ పరిస్థితి. సో ఇది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, బట్ విల్ టాక్ ఆఫ్ ద రికార్డ్, ఏంటంటే పొలిటికల్ మ్యానిపులేషన్ అనమాట. ఇఫ్ అదే స్టేట్ లో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ద బీజేపీ, రైట్? జనరల్ రూలింగ్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ కి అగెనెస్ట్ ఉంది కదా. సో అలాంటి స్టేట్స్ తోనే దేర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూస్ విత్ ద ఫిజికల్ ఫెడరలిజం తో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా.
ఏవైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఆర్ కేరళ ఏ స్టేట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళతో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అంటే వాళ్ళు చేయలేకపోతే ఎకానమీ ఫాలో అవుతుంది, ఎకానమీ ఫాలో అయితే గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఫాలో అయితే వాళ్ళకి రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, అంతే కదా. ఆర్టికల్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వన్స్ వ్యూ, బట్ నువ్వు చెప్పు ఏంటో. సి దట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మనకు తెలుసు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ వాడు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో రాసాడో మనకు తెలియదు. బట్ ఆ ఒరిజినల్ కాంటెక్స్ట్ లో రాసుంటే వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ ఇట్. బట్ జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్. More see in India, apart from 2 to 3 4 states, all states are in deficit budget. All states, even if you see the Andhra Pradesh picture, it is very grim than Kerala. Not compared with the Telangana is somehow fine, but Andhra Pradesh is very grim in situation. But remember this point, impacts same thing. Case study regarding the Kerala, restrictions ability to finance development and welfare projects. Kerala has approached the Supreme Court arguing that the NBC infringes on their constitutional right, particularly the power to borrow against the security of the state's consolidated fund as per the Article 293. Next one, historical view. Okay. So, ee Article 293 gurinchi Constitution Assembly lo there was a discussion whether it needs some any institution. For example, finance commission అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందా, అది ట్యాక్స్ షేర్ చేస్తుంది. అలాంటి ఇదేం చెప్పింది ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ, దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్. అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 యాక్ట్ ఆల్సో దర్ ఇస్ అ సఫిషియంట్ రీజన్ ఉంటే ఒకవేళ స్టేట్ షుడ్ నాట్ డిలే, వాళ్ళకి ఫండ్ ఇచ్చేది డిలే చేయకూడదు. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిస్కషన్ ఏం చేశారంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ అలాంటి ఒక బాడీ ఉందా టు షేర్ ద ట్యాక్సెస్, ఇలానే బారోయింగ్ చేయడానికి ఒక బాడీ ఉంటే బెటర్ కదా అని ఒక డిస్కషన్స్ లో ఉంది. బట్ ఇప్పుడు నీడ్ ఆఫ్ ద అవరే కదా అది మనం వే ఫార్వర్డ్ లోకి రాయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ దిస్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, దిస్ ద వన్ యాక్ట్ విచ్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ద పవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ FRBM యాక్ట్, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ ఏంటంటే 3% ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, బట్ 2025-26 కి ఎంత చేయాలి 4.5%. At present we are at 5.9% of GDP. బట్ సెంటర్ ఎంతైనా వెళ్తుంది, బట్ స్టేట్స్ దీన్ని క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు నౌ దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. స్టేట్స్ దీన్ని క్రాస్ చేస్తుంటే ఎలా క్రాస్ చేస్తామని క్వశ్చన్ చేస్తుంది, రైట్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ దిస్ FRBM యాక్ట్ ఇస్ డెట్ టు GDP రేషియో. డూ యు నో డెట్ టు GDP రేషియో? డెట్ అంటే అప్పు, జీడిపి అంటే నీకు ఎంత వస్తుంది, నువ్వు ఎంత అప్పు కడుతున్నావు. ఈ FRBM యాక్ట్ ప్రకారం 60% ఉండాలి, బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్. స్టేట్కి వచ్చేసరికి 20% మెయింటైన్ చేయాలి నీ అప్పు, జీడిపి వచ్చేదాన్ని బట్టి అప్పు ఎంత ఉండాలి 20% ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ 40% సెంటర్ అనమాట ఇది. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద స్టేట్స్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 26-27 లో ఉంది, రైట్. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఆగండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఎర్లియర్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్, తెలుసా. ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ చేసినప్పుడు 60-40 రేషియోలో ఉంటుంది అనుకో. 40 రేషియో ఎవరు పెట్టాలి, స్టేట్ పెట్టాలి. ఆ సెంటర్ చెప్పింది కదా స్కీమ్ పెట్టమని చెప్పింది కదా, అంటే సెంటర్ ఈజ్ అగైన్ కంట్రోలింగ్ ద స్టేట్, రైట్. ఈ స్కీమ్ చెయ్యాలని చెప్పింది, దానికి అట్లీస్ట్ కొన్ని ఒక 10-15 స్కీమ్స్ ఇఫ్ యూ పిక్, అట్లీస్ట్ ఒక 1%-2% ఆఫ్ బడ్జెట్ దాని మీద కేటగిరీ అవుతుందా. ఇప్పుడు సెంటర్ వేసిన స్కీమ్ ని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దానివల్ల నీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది పెరుగుతుంది, కానీ నువ్వు బారోయింగ్ చేసుకోవడానికి లేదు అంటుంది. ఈజ్ ఇట్ ఎ వయబిలిటీ దెన్? కరెక్టా అది అంటున్నా, కాదు కదా. దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? నీకు అర్థమైందా? సో ఏం లేదు చెప్తాను. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఉందా లేదా? ఒక 10 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, అది ఎవరు లాంచ్ చేస్తారు, సెంటర్ లాంచ్ చేస్తుంది. 60-40 రేషియో, సెంటర్ 60% ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండింగ్ చేస్తుంది, 40% స్టేట్ చేయాలన్నమాట. సో 40% స్టేట్ చేసినప్పుడు అలా ఒక 15 స్కీమ్స్ వచ్చాయి. 15 స్కీమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక 40% అనేది అది 15 స్కీమ్స్ కి బడ్జెట్ నువ్వు తీయాలి పక్కకి. ఎంత అవుతుంది అది? అదొక 1% ఆఫ్ యువర్ బడ్జెట్ అనుకో దాని అమౌంట్ అనేది. అంటే ఒక 1% ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నట్టేగా నువ్వు. ఆ 1% నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఫండ్ చేసుకుంటావు, మరి డబ్బులు నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? స్టేట్కి ఎక్కడి నుంచో రావాలి కదా, ఎక్కడి నుంచి వస్తే కానీ నువ్వు దానికి ఫండ్ చేయలేవు, అంతేనా.
అక్కడ రావడానికి నేను లోన్ తీసుకుంటా అంటుంది. కానీ లోన్ తీసుకోవడానికి నీకు ఆస్కారం లేదు 293 ప్రకారం అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. అంటే యు ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద స్టేట్స్ పవర్సే కదా. యు ఆర్ డ్యామేజింగ్ ద ఫిజికల్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? యు ఆర్ డ్యామేజింగ్ ద అసిమెట్రిక్ ఫెడరలిజం ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. అర్థమైంది? మళ్ళీ చెప్పనా? ఫైన్. సో అల్టిమేట్గా వాట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్? ఒక బాడీ కావాలి, జ్యుడిషియరీ స్టెప్ తీసుకొని దానికి సంబంధించింది ఏదో ఒక చేయాలి, స్టేట్కి ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో consider the following statements regarding the borrowing powers under the Indian Constitution. Article 292 grants the central government the authority to borrow upon the security of the Consolidated Fund of India. So Article 292, it is central government Consolidated Fund of India. So it is right. Coming to the Article 293, allows states to borrow from the foreign entities with the consent of the central government. So within India only it need to be borrow. So it is not with the foreign entities. States indebted to the central government must obtain its consent from raising the additional loans. Is it correct? That is the last main issue, right? So it is right. So states need what? Must obtain consent from the additional loan kavalante, it needs to be done. So based on this, second is an wrong one. So what is the answer then? 1 and 3. So this, just go home. So nothing much. This is the last article. ఏం లేదు, ఒకటే ఒక మాట చెప్తాను. Gluten. Now there is a trend of gluten free or gluten included. Generally you consider main element that is called wheat or your chapatis, all those things, right? Generally we consider what? Chapati is better than rice. General మనమే కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. What is the reason? రెండు కరెక్టే, బట్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే కార్బ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దేనిలో ఎక్కువ ఉంటాయి? రైస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దానిలో. అంటే అందుకే డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనరల్లీ దే విల్ అడ్వైజ్ టు టేక్ చపాతీస్, రైట్? వీట్ తీసుకోమని చెప్తారు. బట్ వీట్ ఆల్సో అగ్రవేట్స్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ గ్లూటెన్. It has an element called what? Gluten, which is one of the culprit which aggravates it. For example, ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో వీట్ కానీ సంథింగ్ ఇలాంటి స్టఫ్స్ ఏదైతే విచ్ గివ్ సమ్ ఎలాస్టిసిటీ, రైట్? సాగుతుంది కదా. ఆ సాగటానికి చేయడానికి ఒక కాంపౌండ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది దీనిలో. ఆ కాంపౌండ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? గ్లూటెన్. ఇఫ్ ద వీట్ ఈస్ గ్లూటెన్ ఫ్రీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ సమ్హౌ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హెల్దీ ఇన్ నేచర్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూరోప్లో అండ్ వెస్టర్నైజ్డ్ కంట్రీలో దెర్ ఈస్ ఎ ట్రెండ్ దట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ గ్లూటెన్ ఫ్రీ వీట్, గ్లూటెన్ ఫ్రీ థింగ్స్, which is very good and good for health compared to normal wheat and rice, right? This is the main element of gluten. Gluten ante em ledhu, ilanti question exam lo వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతే. Gluten recently seen in news. Guilt free అనేది ఏం లేదు, పదాలు అంతే. This is the end of this class. This PDF will be available in the online.